non-fiction, books open a door into endless possibilities. No wonder George R.R. Martin once said, and I quote, "A reader lives 1,000 lives before he dies. The man who never reads lives only once." It's indeed my privilege to be standing here and hosting this function of the launch of Read India Celebrations Goa edition, and also felicitation of all the teachers who were part of the initiative Prudent Scholars, powered by Lupin, which gave academic lectures in the most difficult times, that is COVID, for the academic year 2020 and 2021, for standard 10th and 12th. Ladies and gentlemen, you all deserve a huge round of applause for being here. And we apologize on my team that it took so much of time to felicitate you for your selfless service, not just for your school, or your or maybe constituency or your village, but the entire Goa. Without taking much of time, I request the man at helms of affairs, a Hyderabad engineer, but a passionate reader, who believes that 5 minutes of reading every single day will transform India in the next 5 years. Ladies and gentlemen, the man with a mission, I request Raghuram Anantoj, founder of Read India, to kindly come up on stage and say a few words. Ladies and gentlemen, please, a huge round of applause. Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawantji, the highest literary award in India, Gnanpith Award winner Bhai Mauzoji, as is popularly known as, Director of Education Shailesh Zingadiji, and one of the popular editors of Goa, Pramod Acharyaji, respected principals, headmasters, teachers, students, and my dear friends. It is indeed a great privilege to be part of this occasion, especially knowing that we have a set of teachers who rose to the occasion during one of the most difficult times in our probably 30, 40, 50 years, or in the recent times, to enable students get through their education. I think it sets a huge example for the country to follow. Before I spend or talk about Read India celebrations, India as a nation prides itself on the knowledge tradition and education. But it is also a fact that India has one of the lowest reading habits when it comes to non-academic books. And that's a huge concern. It's a huge problem. Why? Because the research worldwide tells us that every successful person in the world is a reader and an independent thinker. Reading is the gateway to knowledge and innovation. Reading opens up the mind. If we read diverse books, it helps us understand diversity. Now, India is one of the most diverse countries in the world. It is, in fact, a world in itself. No other country has such diversity. And diversity is our biggest strength. But if you do not understand the value of diversity, if you do not understand diversity, it becomes a big problem. And we have seen in some quarters of India that has caused some trouble. Now, Read India celebrations, as you might have heard, is a movement to revive reading habits in India. And we want to put special emphasis on regional languages as well, along with the global language. We want a mix of this. If I can
Can we have the presentation? Yes. Now, it's a very small goal, but I would say this is historic because we have a head of state, probably very, very few in India, who has the education portfolio in India. If only all chief ministers or heads of the state have education portfolios, give that priority to education, that space and time, India would be leaps and bounds ahead. Why? In India, probably, I don't know, there's many reasons why, education or knowledge is not glamorized. Whereas, our astitva, pehchan, identity, existence, to the world is through knowledge. Gyan, the culture of knowledge, parampara of Gyan, is India's heritage and culture. We have given so much to the world, but somewhere we have lost track of that. And this is precisely that, trigger or initiative. Now, in the knowledge age, the information age, right? Earlier revolutions, it was industrial or whatever revolutions, right? We have seen through. But now it's a knowledge era, right? In the information era, knowledge plays a huge role. And there's difference. Why? Though I'm using information and knowledge as one, there's a difference between information and knowledge. There's a journey to be traveled. Let me ask a question. What is the difference between information and knowledge? If anyone can answer. Anyone? Now, a lot of people say data or information is the new oil, right? It sells. But crude oil cannot be used in our vehicles. For vehicles to run, to be used as energy, it needs processing, right? Crude has to be processed. Similarly, information has to be processed. And in that processing, thinking plays a huge role, right? We need to understand the difference between read, act, and read, think, act. And that is where this, myth that information, right, or rather perception or misperception that information and knowledge is same. I will give you a simple example, right? In our scriptures or, our father of the nation, Mahatma Gandhi ji, was a champion of ahimsa paramo dharma, or non-violence, right? Now, our scriptures have been saying this for thousands of years. It's the highest virtue. But now there's a catch. This particular statement is information as well as knowledge. But what differentiates whether it's information or knowledge? Any questions? How can we say, or when can we say that information has been processed into knowledge? Can you all follow at the back? Can you hear me okay? Sunay aa raha hai piche? Aapko? Yes? Okay. So, it's the application of that information, to simplify it, to keep it simple, right? India, I was just talking to Bhai Muzo, India has seen a lot of invasions, right? And for good or bad reasons, but we are responsible as a nation in a way. But the important thing is, are we learning the lessons? Now, when we say it's a land of knowledge, ahimsa is the highest virtue, but we should know where to apply. There's no blanket application. If an invader is coming, if we say ahimsa paramo dharmo, he will slaughter. And that is what has happened. Right? We have not understood, or to the extent that, there's a difference, and the application of that information actually differentiates whether we have processed that, right? And that is why we are saying reading is such an important exercise. Just 10 minutes of reading. 10 minutes of reading can transform the whole nation. It may sound very exaggerating, but it is proved worldwide, right? It is an established fact. Research studies, several of them have indicated
that more than 50% of the contribution to success comes from practical reading and problem-solving skills. And Read India is all about enhancing practical reading and problem-solving skills. When we talk about read, we are talking three things: reading non-academic books, diverse non-academic books, reading self, which somewhere the academics is not focused. Unless I know, I'll be very candid in saying that I did not know my strengths and weaknesses until I turned 35 or 40, until I started reading. I was I would say, I failed in all the semesters of engineering. And I'll be very candid. But, I still had the opportunity to work in 10, 12, 15 plus countries with some of the best people, talents around the world. And I worked in the US, Europe, Middle East, Africa, Asia Pacific. What got me there, having failed less than around 50% marks in my engineering, right? What got me there, it's the reading. Reading diverse books actually opened up my mind. I started thinking because of reading. Otherwise, until then, getting lost in thoughts, I thought was thinking. But that changed when I started reading. And that is why reading self, knowing my strengths, knowing my weaknesses, if that can be, if the spotlight can be put, on that aspect as well, I think, we will have fantastic results. And reading situations. Right? That is the third read aspect. Students who want to do, want to become, whether it's a civil servant, whether it's an author or a politician or a leader, an editor, they should know how it translates, how it works on the ground. And that research or that read has to be encouraged in schools and colleges. If we give some time, an hour or two, probably in a week, I think that will hugely help students in knowing themselves and getting that clarity in their minds as to what they want to do and why. The two most important questions. I didn't know, what I wanted to do and why until very late, 40 plus. That, my dad was an engineer. He said, you go do engineering, you will get to play. I was a cricket player, so he said, you can pursue your sporting hobbies if you get a seat in engineering. I studied for the entrance. That's all. My first job was also as a sportsman. I had the privilege of meeting Sachin Tendulkar playing Hyderabad. I was part of the Hyderabad Ranji Trophy team, so I had the opportunity to meet some of the big cricketers of that time. So I didn't know. Later I realized I want to become a teacher. And I am lost, I'm somewhere else. How do I do that? That's when I said, I started going to schools and, to talk to children, students. And that enriched me so much. And that's why I say you build nations. The most important job in the world is of teachers. Whether it's a politician, whether it's a bureaucrat, every segment of society is created by teachers. And you are the best people to bring about that transformation, the best brand ambassadors for Read India celebration. And, it's a huge, huge opportunity, right, to be addressing, problem solvers, out of the blue, when the crisis happened, you rose to the occasion. And, Prudent Media, of course, it's an amazing example. It's a precedent. And now, right, you can set the precedent with the best person at the helm. Like I said, if only all chief ministers of India have education portfolio and give that priority, right, India will go leaps and bounds. It should become the most sought after portfolio, whether it's in bureaucracy or what. You need to glamorize education and knowledge. If that can happen, when Pushpa, violence can be glamorized, why not knowledge? Knowledge is the essence of life, right? It's a reflection of the society. Somewhere, we have lost track, but it's a huge, huge opportunity. The seeds of transformation. India has seen the green revolution. India has seen the white revolution
And now is the time for a knowledge revolution, and the seeding has happened from this very stage. And with this, the future or the next generation Microsofts and Googles and Facebooks will happen from this very land. And this land, a small state of Goa, can show the way, the path for India to follow. On this note, I think time is, I can go on and on, but in the interest of the time, it's indeed an honor, a privilege, to be part of this, and I'm looking forward to, seeing Goa set the precedent, set the trend for India to follow. Thank you very much for your attention. And I'd like to end, by asking one question. Right? And I always, feel a little nervous talking in front of the gurus, right? Teachers and all. That is what I wanted to become, but, I am what I am because of my teachers, and I'm absolutely clear. That's when I realized very late. And then, when I went to my college, first thing, I touched the feet of my, these things, they were like surprised, These days, the students somewhere have, are not giving that respect to teachers. I don't know, it's probably both ways, works both ways. But yeah, my question is, because we are talking read, think, act, India has certain sections have this tendency of read, act. Whatever they read, on WhatsApp or, somewhere, they just go out and create some nuisance, right? If a person reads things, act, right? For that, a bit of, insight is needed. Sight is water. So, my question is, okay, what is the difference between water, jal, pani, tanni, niru, needlu? If anyone can answer. Same? It's the same? Yes? Everybody? Language. But, exactly, language you said, right? There's a container and there's content. The word is a container, but the content is the same, whether we call it water, tanni, right? Bhakti, bhavana, prayerfulness, thankfulness, it's the same whether I call Sri Ram, Sri Krishna, Jesus Christ, Mother Mary, Allah. You understand the difference? Right? We all, that word houses that feeling, but that feeling is different. That feeling is universal. Right? Having that feeling matters, but somewhere education has lost track. We have lost the ability to think. The sight and the insight, that is the difference. Right? If you have that insight to differentiate between the container, the label and the product, the container and the content, then half of the problems would be solved. You agree? And that is the insight aspect. What we sight is this, insight is this. And insight is all of you. And only you can bring about that change. When people understand the difference, what they are fighting for, what the conflict, all over the world somewhere, people have not been able to discriminate or differentiate. It's a very simple container and content. The product is the same. Knowledge is universal. There's nothing called American knowledge, Indian knowledge. It's universal. Hunger is universal. Love is universal. Bhakti, bhavana is universal. It's just, that is why when I said diversity is the greatest strength, if you understand. If you understand, if you do not understand the container and the content, the same diversity will become a huge problem. On that note, I would like to leave it there. Thank you very much for the opportunity. Yes, one big, yes. So the request was to add Konkani as a language, and we are very pleased to say we want to encourage in local languages. And when Pramod ji said, yes, we want to add local language, we said yes. The only issue for us was the evaluators. I don't know Konkani. So Hindi, Telugu, Marathi,
our team has. So when Pramod ji said, we have evaluators, I said, let's go do it. And that is our strength, diversity, right? We have to bring it together. And I said, absolutely a great opportunity. Nothing. Okay, so one aspect of Read India is to engage citizens and students in solving the problems. Now, as part of Read India, students can read any book, any story, any article, and summarize their views in one page. And the second page is we are asking them to pick any problem of their choice and propose solution. This is where we want to encourage that solution-centric mindset. It has to become a culture, and it has to start from the very young age. We need to engage students and citizens in solving the problems. The government will facilitate, but government cannot do everything. There's a perception that government is the savior, can do anything. They expect magic from the government. After all, government is also of the people, from the people, and they are also from the same set of people, right? They can only do so much. So this is where we want, students and citizens to start thinking solutions, whether it's trash on the streets, whether it's air pollution or water pollution, whatever it is, little things at home, at school, in the street, community, they have to start thinking solutions. And that is one of our submissions. And the second is the ability to tell stories. So we are asking students and citizens to read something and share that knowledge so that students become propagators of knowledge, citizens become propagators of knowledge. We spend a lot of time on the social media, the gadgets. They are great tools, absolutely. But the thing, if we can push positive content, knowledge in those platforms, it is impossible or next to impossible to take away this generation from those wonderful gadgets. It's a huge, huge distraction, agreed, but we can create that positive platform environment where we push knowledge. 2 minutes, if someone reads a book and shares, these are the 3 things I've learned, and this is one problem I've tried to address. If those videos go on social media, YouTube, you can see, everyone will have access. Din mein 2 minutes, 10 minutes padhne ke liye to become successful. 2 minutes, just listen. You don't want to hold a book. Ideally, we would want them to hold a book, but still, though they're spending time, they will spend at least 1 or 2. If that becomes a culture in the next 5 to 10 years, it's a long road, but there's huge hope. And I would say that is the only way for transformation of India. And you are the greatest ambassadors, movers and shakers to make it happen. The teachers. I bet on you and the leaders of education and the influencers of literature, art. On that note, I think, I will end my speech. Thank you very much for your time and attention. Thank you, sir. Goa will definitely set a precedence in reading. And with respect to the glass that was predominant here, we believe in the glass half full, then glass half empty. From being comfortable to online teaching, to overcoming their fears, these COVID warriors did a commendable job by being part of the Prudent Scholars Initiative. Total, more than 200 teachers were part of this mega exercise, which lasted for more than 6 months. Lectures were for Standard 10th and Standard 12th. I request my colleague Aparna to kindly come up on stage and read out the teachers comprising of Commerce Stream and accept the memento at the hands of Raghuram Anantoj, founder of Read India. Okay. Good morning to all. I would like to take out the names now for 12th Commerce. Nagesh Kamath of RMS Higher Secondary. Subhash Balakrishna Zan,
Amaya High Secondary School, Kurti Ponda. Please come up on the stage. Mallika Arjun Hugar, Kunkali United High Secondary School. Pooja Churi, Purushottam Valavalkar High Secondary School. Linson Thomas, St. Francis Xavier's High Secondary School, Sholim. Vidya Sushant Naik, Dr. K.B. Hedgewar High Secondary School. Sarika Sardesai, Mustafan High Secondary School, Khujira, Santa Cruz. Yashwant Balakrishna Savan, Shri Bhumika High Secondary School, Pariye. Umesh Shetkar, Mount Mary's High Secondary School. Annette Lobos, St. Xavier's High Secondary School, Mapsa. Sagar Prabhudesai, Maria High Secondary School, Konkoli. Sebastian Dias, Santa Cruz High Secondary School. Madhuri Shikerkar, High Secondary School. Santosh Gauss, Bhumika High Secondary, Pariya, Sattari. Rajesh Tulsidas Kalangudkar, Don Bosco High Secondary School, Panji. Bemvinda Fernandez, Our Lady of the Rosary High Secondary School. Jennifer Naik, Mount Mary's High Secondary School. Nirmala Barreto E. Fernandez, St. Xavier's High Secondary School. Shankar Naik Desai, Shri Atal Bihari Vajpayee High Secondary School, Maule, Dhar, Bandoda. Afshan Sayyed, St. Michael High Secondary School. Nilesh Kashiram Varadkar, Vidya Prabodhini High Secondary School. Rita De Silva High Secondary School, St. Xavier's, Mapsa. Zenobia Miranda, Don Bosco High Secondary School. Shilpa Pai Panandikar, Shri Ganesh High Secondary School. Rima Walwaikar, Gauss Memorial High Secondary School, Sakhri. Surekha Desai, Srimati CTN High Secondary School, Kutsade. Dr. Anselmo Fernandez, Guardian High Secondary School, Kutsade. Christina George Kuriakos, DM's High Secondary School, Asagaon. Rao Saib Rane, Shri Bhumika High Secondary School, Pariye. Can we have a round of applause to all, please? Cleophas Taurus High Secondary School, Mapsa. Rita Disa, Shri Bhumika High Secondary School, Pariye. Shamila Siddiqui, Anjuman High Secondary School, Rumdamar, Madgaon. Vishaka Veluskar, St. Xavier's High Secondary School, Mapsa. Priyanka Pednekar, Purushottam Valavalkar High Secondary School, Mapsa. Yuvela Vaz, GVM Srimati Nelly High Secondary School. Shraddha Narvekar, Mustafan High Secondary School. Jean DeMello, St. Xavier's High Secondary School, Sholim. Zuze Pereira, St. Teresa High Secondary School, Kandolim. Dr. Geeta Shripad Bhatt, GVM's High Secondary School, Pharmagudi, Ponda. Manisha Naik, Shiroda High Secondary School. Preeti Bhomkar, Bhumika High Secondary School. Corinne Dias, Loyola High Secondary School, Madgaon. Please, a round of applause to all. I would also like to call upon Asha Lata Mishar of Sarvodaya High School from SSC section.
A round of applause to all the teachers who contributed during the COVID times. Thank you. Well, getting back to Read India Celebrations 2022, which is in association with Prudent, supported by Lupin Limited, Sri Ganesh Stationery Mapsa, Broadway Center, Goa Dairy, and Crossword. I now request Pramod Acharya, editor of Prudent, to introduce our dignitaries and also speak on the association with Read India Celebration, which marks a beginning of a new era. Just one small announcement. In case somebody else's memento has been received by you, please keep it with yourself. We'll get it exchanged post the function. माचे वेले मानेस्त आणि माचे मुकावेले मानेस्त. So this is one function जे दोन्ही वटेच्यान फक्त मानेस्तच असतात. So it gives me immense pleasure to see such a full house today. आणि खरेंच मनांतल्यान बरें दिसता की माचेर शिक्षण मंत्री आसात, मुख्यमंत्री आसात, शिक्षण संचालक आसात, भाई मावजो आसात, रघुराम आसा आणि त्या निमित्तान आमी हो सुवाळो घडोवन हाडपाचो ठरयलो. देर इज नो बेटर ओकेजन देन दीस टू फेलिसिटेट ऑल ऑफ यू. सो एक गजाल रोहितान जस्ट सांगलें की इतली जाण आसात की मेमेंटो एक्सचेंज जावपाक शकतात. सो हाजे उपरांत आमी तुगेली प्रत्येकाचो मेमेंटो प्रत्येकाक दितले. फक्त परिस्थिती अशी आहा की मुख्यमंत्र्यांचो वेळ हो खूब लिमिटेड आसता. सो तांकां चड कळाव करनासतना आमी पयली मेमेंटोस दितात सो दॅट फंक्शन कॅन गो स्मुथली एंड देन प्रत्येकाचो मेमेंटो प्रत्येकाक पावतलो. हाजे उपरांत जेवणाची वेवस्था आसा. सो कोणेच खंयच वचपाचें ना. मेमेंटो एक्सचेंज करपाक खूब वेळ आसतलो. सो दॅट इज द थिंग. हांव सुरवात रीड इंडिया वेल्यान करता एंड आय रियली अप्रिशिएट रघुराम. कारण तुमकां एक गजाल सांगता, इज जशें वन मॅन आर्मी म्हणटात तसो रघुराम इज कायंड ऑफ अ वन मॅन लायब्ररी. ही इज सिंगल हँडेडली रनिंग दीस इनिशिएटीव. नॅशनली तांणी रिपब्लिका बरोबर टायअप केलो सिंगल हँडेडली. आनी नॅशनली तांणी रिपब्लिका बरोबर टायअप केलो. गोंया भितर ते आयल्यान तांणी ठरयलें की प्रुडंटा बरोबर टायअप करपाचो. आमी आनी विचारलें की फाटल्यानी फुडें कांय पळोवप ना असले बाबतींत, की पयलीं करपाचें आनी मागीर पळोवपाचें कितें करपाचें तें. सो दीस इज सच एन इनिशिएटीव जंय विचार करपाची गरज ना. यू सेड दॅट थिंक, बट इन युअर केस वी डीड नॉट थिंक. You said let's do this, we said let's do it. So that was the case, and it was about reading. So म्हाका दिसता आमचे entire media house was completely on board with this the moment we heard this concept. Now the question is तो सगळ्या मऱ्याक गोंयभर कसो व्हरप. आनी तांणी ऑलरेडी नॅशनली 1 लाख परस चड भुरग्यां बरोबर ट्राय केल्ले मॉड्युल्स आसात. आनी ते मॉड्युल्स आमच्या गोंयच्या भुरग्यां कडेन कशें पावप, विच आर व्हेरी इंट्रस्टींग मॉड्युल्स. 2 गजाली खातीर. एक, वाचनाची आवड लागपा खातीर, आणि दुसरी ती आवड लागतकीर ती प्रेजेंट कशी करपाची की भुरग्यांच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या म्हऱ्या पावप असो मॉड्यूल तांणी तयार केला. इट इज नॉट दॅट की फक्त पुस्तक वाचप. ते पुस्तक वाचतकीर सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान, आनी ज्या सोशल मिडियाचे आमचे सगळे भुरगे असतात चडशे वेळ, सो त्या माध्यमांतल्यान त्या भुरग्यांनी जें कितें वाचलां तें सगळ्या म्हऱ्याक कशें पावोवप. आय थिंक दॅट इज द कायंड ऑफ extent and that is the kind of award we are looking for. And knowledge revolution, green revolution, and he said that this is the time for knowledge revolution after white revolution and green revolution. I think if that we can contribute our bit, we as well as you. आता जनरली वी एज वेल एज यू म्हणना, कारण हे फंक्शन फक्त प्रुडंटाचें न्ही. हें फंक्शन प्रुडंटाचें, हें फंक्शन हेडमास्टर्स असोसिएशनाचें, हें फंक्शन प्रिंसिपल्स फोरमाचें, आनी हें फंक्शन रीड इंडिया सेलिब्रेशनाचें. सो हांव मी आनी यू किंवा वी आनी यू हो शब्द वापरना हाजे मुखार. हें आमचें फंक्शन. सो आमच्या फंक्शना भितर कशें करून मुखार वचप हें आमीच चिंतचें पडटलें. ही इज हियर. यू कॅन टॉक टू हिम आफ्टर द फंक्शन. ही हॅज व्हेरी नायस आयडियाज. तुमचे कडेन जर कितें आयडियाज आसात जाल्यार प्लीज सांगच्यो. म्हाका एक गजाल सामकी बरी दिसता. हेडमास्टर्स असोसिएशनाचे मेंबर्स हांगा आयले आनी ताणें म्हाका पयलीं सांगलें की आज एक अनाउन्समेंट कर आमचे वतीच्यान that Headmasters Association is completely on board to drive this initiative across all the schools in Goa. So I don't think हाज्याकी बरी गजाल आमी सुद्दां चिंतपाक शकताले. कारण हो जर जातलें जाल्यार हो जो सहभाग आसा हो तातूंतल्यानूच जावपा, एंड देर आर नो बेटर एम्बेसेडर्स देन दॅट. हांव वाचनाच्या बाबतींत इतलेंच सांगता की
Rohit quoted George R.R. Martin. Now we know George R.R. Martin for Game of Thrones. Now this is a great audience where there are teachers, there are students. Some of us have read Game of Thrones, and many of us have seen Game of Thrones. And Game of Thrones has mesmerized all of us. So he quoted George R.R. Martin. So today we are in an age where we can read literature, we can watch literature. And that's the kind of a age we are living in. आमचं असा की फक्त रिडाचे बॅलन्स वॉचा परस इल्लें चड जावचें सामकेंच बंद करून कितें तांणी हें सांगलें की रीड थिंक एक्ट सो सामकेंच वॉचिंग बंद करपाची म्हाका दिसता कोणूच आज चिंतपाक शकना पण रिडाचे बॅलन्स वॉचा परस चड आसपाक जाय दॅट इज द होल इंटेंशन बिहायंड इट हांव सदांच एक गजाल ऑल ऑफ यू नो चेतन भगत मोस्ट ऑफ यू हॅव रेड चेतन भगत सो this is I was interviewing Chetan, I think, after the release of 3 Idiots. I think immediately after the release of 3 Idiots. And 3 Idiots is based on Chetan's book. Tanna 2 states and ek Kaipoche bhi ayil nashille. And one allegation that was constantly leveled against Chetan at that point of time was his English or his language or his writing is too simplistic. आमकां सारके व्हडले व्हडले ऑथर आनी सामके कठीण कठीण शब्द आनी कठीण कठीण वाक्यरचना वाचून लिटरेचर म्हळ्यार कितें हाजी एक संकल्पना आमच्या तकल्या भितर तयार जाल्ल्यो आनी त्या टायमार अ मॅन केम लायक चेतन भगत हू रोट लायक अस हू स्पोक लायक अस एंड हू स्टोरीज वर आवर स्टोरीज एंड सडनली वी रियलायज दॅट इंडियन फिक्शन कॅन सेल million copies. Where still that moment nobody believed that Indian fiction can sell million copies. And suddenly you realize that you can. So I asked him during that interview की तुजेर आरोप जाता की तुजी भाशा ही अत्यंत सादी सोपी आसता आनी ताका मागीर अशें लिटरेचर कित्याक म्हणप एंड ही गेव अ ब्युटिफूल आन्सर जे हांव खूब कडेन हांव कॉलेजींनी वता तेन्ना बी कोट करता ही सेज प्रमोद सनसेट इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स थिंग बट इट्स ब्युटिफूल म्हणून He said, you don't need to make things complex to make them beautiful, appealing, and engrossing. I think that's what even Raghuram is trying to say. The process of this entire Read India celebration is so simple, the way our young children, young adults are already engrossed into. He's using the same mediums to inculcate the habit. I think there is nothing better than that. Coming to prudent scholars, you rightly said that if there are any ambassadors of Read India or reading movement, they are all here. आणि म्हाका मुख्यमंत्र्याची एक गजाल सांगपाक जाय मुख्यमंत्र्याक की कोविडाच्या त्या टायमार म्हाका अजून याद जाता तुमी प्रुडंट स्कॉलर्साच्या इनॉग्रेशनाक आशिल्ले आनी त्या टायमार कोणाच्याच घरा कडेन ब्रॉडबँड नाशिल्ली आतां आसा तशी म्हाका दिसता इवन अर्बन कवरेज वॉज नॉट मोर दॅन 20-25% कारण कोणाक इतली जाय आशिल्लें ऑनलायन क्लासीस बी म्हणटा ते आमी चिंत्ताले सुरू सुद्दां केल्यो नाशिल्ल्यो केल्ल्यो त्यो अशे तरेन केल्ल्यो की त्यो कशी करप त्यो खबर नाशिल्ल्यो अशी परिस्थिती भितर तुमकां सगळ्यांक खबर हांव आनी तुमकां कित्याक सांगता तुमी भोगला आमी भोगला सो आय एम नॉट गोईंग इन टू द डिटेल्स ऑफ दॅट भोग सो दॅट टायम प्रिंसिपल्स असोसिएशन आनी प्रिंसिपल्स फोरम आनी हेडमास्टर्स असोसिएशन केम अप विथ दीस आयडिया इट वॉज अ ह्यूज टास्क फॉर ऑल ऑफ अस की तुमकां जस्ट प्रोसेस सांगता खूब जाणांक खबर कळटा हो प्रोसेस कांय जाण टिचर्स येवन पोस्ट प्रोडक्शना खातीर आमच्या ऑफिसांत बसल्यात इज कमेंडेबल आमी एवरी डे 5 वरां शूट करताले आनी 4 वरां पोस्ट प्रोड्यूस करताले दॅट इज इनसेन जितले तुमचे बाबतींत तितले आमच्या टिमीचे बाबतींत इट इज इनसेन देर इज नो अदर वर्ड वी आर शूटिंग एवरी डे बिकॉज लेक्चर्स हॅड टू गो एवरी डे ब्रेक घेवपाक मेळनाशिल्लो सो वी आर शूटिंग फॉर 5 hours a day एंड वी आर पोस्ट प्रोड्युसींग 4 hours a day सो तुमकां म्हज्या टिमीक आय एस्पेशली वॉन्ट टू थँक ऑल ऑफ यू फॉर जस्ट डेअरिंग टू डू दीस दिस इज करेजियस देर इज नो अदर वर्ड फॉर दॅट वी आर क्रेझी अँड समटायम्स क्रेझीनेस ब्रिंग्स सम ग्रेट थिंग्स आउट ऑफ दीस एक गजाल मुद्दाम सांगचें दिसता की कोविडाच्या टायमार मुख्यमंत्री सामके फिल्डार आशिल्ले फोरफ्रंटाचे आशिल्ले डॉक्टर्स फोरफ्रंटाचे आशिल्ले पॅरामेडिक्स फोरफ्रंटाचे आशिल्ले पुलीस फोरफ्रंटाचेर आशिल्ले आमी फोरफ्रंटाचेर आशिल्ले एंड दॅट वॉज अवर जॉब वी हॅड नो चॉयस वी हॅड टू बी देर बिकॉज लोकां मनाक त्यो गजाली त्यो इन्फॉर्मेशन त्यो सुविधा पावप
अत्यंत गरजेचें आशिल्लें. पण सीएम तुमची भिवपाची गरज ना. हें जर सगळ्यांत सिरियसली कोणी घेतलें न्ही ते ह्या टिचरांनी घेतलें. बिकॉज आमी काम करताले तुमकां त्या टायमार स्वता ऑन युअर ओन घरांतल्यान भायर सरून थंय येवन त्या कॅमेरा मुखार आनी कोणेंच केलें नाशिल्लें कॅमेरा मुखार ताचे पयलीं लॅक्चर्सां. कॅमेरा मुखार उबो रावन कशें शिकोवप हें शिकून ताजे उपरांत ती लॅक्चर्स डिलिव्हर करून आनी ती जगभर वताली. म्हाका दिसता तुमकांच खूब जाणांची मॅसेजी येता आसतले टीव्हीचेर पळोवन. दॅट मस्ट हॅव बीन अ वियर्ड एक्सपिरियन्स. दॅट वॉज फॉर अस ऑल्सो. बिकॉज आमगेले भुरगे खूब जाण 12वीचे आनी 10वीचे एग्जामी परत दिवपाक ट्रेन जाले त्या बोवाळां भितर शुटिंगा बी वताले ते. सो कारण खूब जाणांक तेन्ना कळ्ळें नाशिल्लें 10वी एक्चुअली जालें तेन्ना. आतां कळ्ळें कितें शिकयलें तें तेन्ना. अशें खूब जाण म्हाका अजून सांगतात. सो आय शूड थँक यू. बिकॉज आमगेले खूब जाण कॅमेरा पर्सन व्हिडिओ एडिटर्स बी चड ट्रेन जाले. तांकां ते कॉन्सेप्ट्स चड बरे तरेन कळटात. तेन्ना कितें शिकयलें काय म्हाका याद ना. ना तितली इंट्रस्ट ना तांकां परीक्षा दिवपाचो. पण परीक्षा दिनासतना तांकां कळना कितें करपाचें तें. सो आय एम टेलिंग यू की ही तुमी जें सरकाराचें ब्रीदवाक्य जालें मागीर भिवपाची गरज ना म्हणटा तें सगळ्यांत पयलीं जर कोणें केलां न्ही जाल्यार तुमी केलां. आनी तुमकां त्या टायमार स्वता जावन आपूण जावन भायर सरून तें करपाची कोणेच सक्ती केली नाशिल्ली. आय बिलीव तुम्ही हेडमास्टर्स असोसिएशन आनी प्रिंसिपल्स फोरमान दे जस्ट सेंट आउट अ मेसेज दॅट कॅन वी डू दीस अँड एवरीबडी केम फॉरवर्ड. आज म्हाका खबर आहा आमी 4 लॉट केल्यात एवॉर्ड दिवपाक. हांव मुख्यमंत्र्याक तेंच सांगतालो. ते म्हणपाक सोंपलें हांवें ना आनीक पूण 3 लॉट आसात. सो अशी परिस्थिती आसा. इतल्या मोठ्या संख्येन तुमी पार्टिसिपेट जाले. आय एम रियली हंबल्ड अँड आय एम रियली प्रिविलेज टू एड्रेस दीस गॅदरींग. लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लिस्ट म्हाका हांगा बाई मावजो आसात. म्हाका एकच गजाल सांगची दिसता की जेन्ना रवींद्र बाब केळकाराक ज्ञानपीठ मेळिल्लें तुमचें म्हाका दिसता ज्ञानपीठ दनपारचे अशी डिक्लेअर जाता. सो जेन्ना रवींद्र बाबाक ज्ञानपीठ मेळ्ळें तेन्ना हांव जेवपाक गेल्लो. अँड आय गॉट दॅट फोन कॉल की जाला आनीक फॉर 10 minutes आय वॉज जस्ट सिटींग लायक दॅट जस्ट टू लेट दॅट मुवमेंट सिंक इन म्हणून. आनी ताजे उपरांत इतलीं वर्सांनी भाई तुमकां मेळ्ळें तेन्ना हांव जेवपाक गेल्लो. आनी तेन्नाय फोन आयलो की भाईक ज्ञानपीठ मेळ्ळां. आमी सगळ्यांत पयलीं तुमचो इंटरव्यू करपाक पावले. अनंत अग्नी सर तुमचो इंटरव्यू करताले. आनीक आय वॉज ट्रॅवलिंग बॅक फ्रॉम माय कार. तितले मेरेन आमचे कडेन ब्रॉडबँड आनीक सामकें आमचें 5G, 4G सगळें चालू आशिल्लें. सो आय कूड नायसली ड्रायव्ह यूज माय ब्लूटूथ अँड लिसन टू हिज इंटरव्यू. बट आय डिसायडेड की एक 2 मिनटां आयकतकीर हांवें गाडी सायडीन घेतली रस्त्याच्या. आनीक हांव रावतलो आनीक तो लायव्ह इंटरव्यू हांवूच आयकतलो जो भाई अग्नी थंय करताले बाई मावज्याचो. फॉर दोज 20 minutes आय स्टील रिमेंबर द ड्युरेशन ऑफ दॅट इंटरव्यू. फॉर दोज 20 minutes इट वॉज mesmerizing. I wanted that moment to sink in. Because एक गजाल आसता आमी गोंयकार म्हणून आमकां अभिमान आसा, कोंकणीचो अभिमान आसा. आमी गोंयकार म्हणून आमकां आमच्या अस्मितेचो स्वाभिमान आसा. आनी आमकां खूब फावटी सांगतात की गर्वाचो ग आमकां लागपाक जायना म्हणून. अभिमान स्वाभिमान पुरते पुरो. पण प्रत्येक मनशाच्या आयुश्या भितर कांय क्षण अशे येतात की तो गर्व फील जाता जरी तुमी लागपाक दिलना जाल्यार तरी. आनी तो गर्व भाई म्हाका त्या दीस फील जालो तुमकां आयकतना. कारण तो अभिमान आनी तो स्वाभिमान हे दोनूय जेन्ना एक कडेन येतात आनी तातूंतल्यान जे इमोशन तयार जाता ते गर्वाचे जाता. आनी असले बरे गर्व आमकां जावपाक जाय इतलेंच हांव सांगतां. आनी एकूच गजाल प्रिंसिपल फोरम्स आनी हेडमास्टर्स असोसिएशन हांचे परत एक फावट उपकार मानता. कारण आमी येताले कॅमेरा घेवन आमी कॅमेरा लायताले आनी मागीर ते कशें कशें करपाचें तें कितें कितें केलें तें तुमकांय खबर आहा. तुमी येवन खूब फावटी बसल्यांत तुगेलें हें सारकें जाता आनी हें सारकें जायना म्हणून. सो पूण तें दिव्य जें आसा तें दिव्य शक्य जालें तुमच्या आदाराक लागून आनी आज ही कार्यावळी शक्य जाता तुमच्याच आदाराक लागून. सो परत एक फावट सगळ्यांचे मनांतल्यान उपकार मानता आनी थांबता. देव बरें करूं. Thank you, Pramod. Shifting back our focus to felicitation of prudent scholars, we have some amazing tales to share on how teachers started to use innovative ways, as Pramod mentioned, to make academics interesting and television friendly.
Apart from normal lectures, many teachers restored to PPT and also sometimes animation. I request my colleague Aparna to kindly come up on stage and read out the second set of teachers comprising of science stream. And accept the memento at the hands of Shailesh Zingade sir, Director, Directorate of Education, Government of Goa. Yes. 12 Science, Shruti Naik, St. Xavier's High Secondary School, Mapsa. Vaishali Naik, People's High Secondary School. Sujata Naik from Our Lady of Rosary High Secondary School, Dona Paula. Sharmila Carvalho, Sri Shantadurga High Secondary School. Leona Fernandez, Carmel High Secondary School, Nue. Rolita Pires, Rosary High Secondary School, Naveli. Indira Narvekar High Secondary School, Sakri. Vidya Aroskar, Purushottam Malavalkar High Secondary School, Khorli, Mapsa. Gracie Rodriguez, DM Kushe High Secondary School, Asgaon. Meeta Bandekar, Sri Damodar High Secondary School, Science, Madgaon. Rokino Pereira, Father Agnel Multipurpose High Secondary School, Berna. Shubhada Acharya Shirodkar, Shiroda High Secondary School. Clara Fernandez, Deep BR High Secondary School, Sada. Satish Naik, Shiroda High Secondary School, Shiroda. Shreya Kale, Vidya Prabodhini High Secondary School. Monica Dai, St. Xavier's High Secondary School, Mapsa. Shubhala Naik, Deep BR High Secondary School. Pranali Baker, VR Gauss Memorial High Secondary School. A round of applause, please. Priyanka Vaingarkar, Purushottam Valavalkar High Secondary School. Vijay Kumar Nazare, Sri Shantadurga High Secondary School, Bicholi. Archana Shetty, Don Bosco High Secondary School, Panjim. Harshada Khorzuekar, KB Hedgewar High Secondary School. Govind Fadnis, Shiroda High Secondary School, Shiroda. Shivaji Gaokar, St. Xavier's High Secondary School, Mapsa. Anushka Balu, Sri Shantadurga High Secondary School, Bichole. Priyanka Govekar, Harmal, Panchakroshi High Secondary School, Harmal. Vilpa Gaokar, Shantadurga High Secondary School. Gauri Desai, Sri Shantadurga High Secondary School. Shanta K.N., Our Lady of Rosary, Dona Paula. Asha Chari, Purushottam Valavalkar School, Kholi. Megha Borkar, Vivekanand High Secondary School, Kepe. Sajjan Bagkar, People's High Secondary School, Panji. Bhakti Bandekar, Santa Cruz School, High Secondary. Deepa Yu, Our Lady of Rosary High Secondary School, Dona Paula. Yashwant Gaokar, Don Bosco High Secondary School, Panji. Maria A, St. Xavier's High Secondary School, Mapsa. Sheikh Kader Basha, Guardian Angel High Secondary School, Kutsade. Dr. Namdev Soprekar, MES High Secondary School. Pawar Vinita Damodar High Secondary School, Gudi Paroda, Salset. Pandurang Gowde, GVMs, Pharmagudi, Ponda. Kiran Kamar, Sri Damodar High Secondary School, Komba, Madgaon.
Modak Shripad Vinayak, CT Naik High Secondary School, Kutsade. A round of applause to all the teachers. Thank you all the teachers for working during COVID times. Over to Rohit. Ladies and gentlemen, now I request Shailesh Jingade sir, Director of Education, to kindly say a few words on this beautiful occasion. On the dais, Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant sir, Gyanpit Awardee, Shri Damodar Pai Maujo, founder of Read India celebration, Shri Raghuram Anantoj, आमचे लाडके प्रमोद आचार्यजी, फुडें बशिल्ले प्रिंसिपल्स, हेडमास्टर्स, टिचर्स, वेल विशर्स, खरेंच इतलो जॅम पॅक्ड हॉल उमेद आयली पळोवन. आनी सिच्युएशनूय तशें आसा, एक मोटीव एकदम बरो आसा ह्या सेलेब्रेशनान आनी ही गरज आसा. येता आसतनाच म्हाका ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर म्हणटाले की आमकां ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर मोदीजीन सगळ्यांक कामाक लायले आनी आमी शेनवार आयतार म्हणनासतना एवरी डे 24/7 काम करपाची आमी तयारी दवरल्या. आनी असले ह्या युगान आमी न्यू एज्युकेशन पॉलिसी कडेन पळयता. ह्या न्यू एज्युकेशन पॉलिसीन टिचराचो रोल एकदम इम्पॉर्टंट आसा. टीचर इज सपोज टू बी अ फॅसिलिटेटर आनी ह्या फॅसिलिटेशनान भुरग्यांक वाचनाची आवड लावप एकदम गरजेचें आसा. टीचर शूड बी फॅसिलिटेटर. म्हाका याद जाता आमी जेन्ना भुरगे आशिल्ले आनी आमचे टीचर आमकां सांगताले येवन आज आपणें हो बूक वाचला आनी भुरग्यांक तें मोटिवेशन मेळटालें. आतां तशेंच कितें तरी जावपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता. हातूंत मुद्दम हांव म्हजो एक कलीग, एक लॅब एसिस्टंट आशिल्लो म्हजो, ताचें नांव परशुराम दोंड. तो कितें करतालो तें हांव मुद्दम हांगा सांगता. तो सगळ्या पेपराची कटिंग्स दवरतालो आनी तो ऑक्टोबराच्या वेकेशनान भुरग्यांक आपोवन त्या भुरग्यांच्या आवडीचें वाचन तांकां दितालो. इट इज नॉट अ व्हेरी इजी थिंग. कितें वाच रे तूं म्हणून सांगलें म्हणून भुरगे तशें वाचचे ना. जस्ट इमॅजीन एका भुरग्याक जर पिक्चर पळोवपाची आवड आसा जाल्यार ताका आमी खेळाचें कितेंय दिल्यार तातूंत ताका रस येवचो ना. सो त्या भुरग्याची आवड पळोवन जर त्या भुरग्याक वाचपाक दिलें जाल्यार त्या भुरग्याक वाचपाची उमेद येतली. मागीर हळू हळू करून त्या टॉपिकांच्यान तुमी दुसऱ्या खंयच्याय टॉपिकाक थंय वाचन त्या भुरग्याक दिवंक शकता. सो हें जस्ट एक सजेशन आसा. तुमकां बाकीची सजेशन्स खुबशी मेळटली. हांगा हेडमास्टर्स असोसिएशन आसा, प्रिंसिपल्स फोरम आसा. यू कॅन सीट टुगेदर, यू कॅन डिस्कस वेरियस आयडियाज and see what is best suited for your school. That should be the right approach. दुसरें, जेन्ना रीड इंडिया म्हणलें तें आमचे प्रमोद बाबान पयलींच सांगलें तुमी पळोवपाचें सोडूं नाका म्हणून, कित्याक तांचें चडशें पळोवपाचें आसता न्ही. सो इट शूड बी अ बॅलन्स बिटवीन रिडींग एंड वॉचिंग. सो स्ट्रायक अ गुड बॅलन्स एंड थिंक ऑफ द गुड डेवलपमेंट ऑफ द चायल्ड. वी ऑलवेज टॉक अबाउट ऑल राउंड डेवलपमेंट and I feel we will succeed.
श्री रघुरामजी ताणें सांगलें आपूण वचून आपल्या गुरूच्या पांयांक हात लायलो. ही इज फिट इनफ टू डू दॅट बिकॉज ही इज अ क्रिकेट प्लेयर. सो वी शूड ऑल्सो be fit. I worked in 13 different offices over 33 years. And I always used to read what is there on the boards when I visit. I still remember one slogan written on the board in one of the schools I went to. It said that reading is to the mind what exercise is to the body. And I feel that is very true. You should exercise both physically and mentally. I feel this celebration will motivate you all. आनी कांय व्हडलें उलयना कित्याक प्रमोद आचार्य बाबान तुमकां बरें प्रेज केलां आनी आय एम थँकफूल फॉर दॅट. सो आय थँक प्रुडंट मिडिया अँड रीड इंडिया सेलिब्रेशन मुवमेंट फॉर चुजींग दीस स्टेट फॉर अ व्हेरी ब्युटिफूल कॉज. थँक यू ऑल. Well, thank you, sir. Well, when going gets tough, the tough gets going. This implies to all the teachers who are part of Prudent Scholars. This initiative received immense appreciation across Goa, and as the world gets back to normalcy, with schools reopening across, we wouldn't have found a better occasion to felicitate our resource persons, that is on the launch of Read India celebration. I now request Aparna to kindly come up on stage and read the third list comprising of art teachers. And accept the memento at the hands of Jnanpith awardee and our beloved Bhai Mauzo. 12th Arts, Preetam Sakarkar, St. Andrews High Secondary School, Vade Vasco. Deepti Aldonkar, Our Lady of Rosary High Secondary School, Donapaula. Sharan Madgavkar, Purushottam Valavalkar High Secondary School. Pratima Bandekar, St. Andrews High Secondary School, Vasco. Ashmi Chari, Dempo High Secondary School, Science, Miramar. Nitin Naik, Shri Bhumika High Secondary School, Pariye. Ashok Naik, Shanta Durga High Secondary School, Sankwar. Zaida Sheikh, GVM's High Secondary School, Farmagudi, Ponda. Suchita Kubal, Harmal Panchakrushi High Secondary School. Chiranjeev Pednekar, People's High Secondary School, Panji. Roshan Gaokar, Father Agnel High Secondary School, Pilar. Sujata Bedkikar, Chandrabhaga Tukoba Nayak High Secondary School, Kutsade. Maya Morasukar, Maria High Secondary School, Kunkoli, Salset. Sunil Sheth, Deep Vihar High Secondary School, Sada. Dr. Aruna, GVM's High Secondary School, Ponda. Mamta Gaus, Bhumika High Secondary School, Pariye. Suchita Pai, Our Lady of Rosary High Secondary, Donapaula. Raghuvir Desai, Rosary High Secondary School, Naveli. Swati Borkar, PS High Secondary School, Farmagudi. Simon Silva, Fadagnel Multipurpose High Secondary School, Verna. Kashmiri Pavaskar, St. Francis Xavier's High Secondary School, Sholi. Vimal Karekar, Our Lady of Rosary High Secondary School, Donapaula. Namrata Mopkar, High Secondary School, Mapsa. Ankrita Atkonkar, Purushottam Valavalkar High Secondary School, Khorli. Sampada Savase High Secondary School, KB Hedgewar, Kujira. Pramod Sulikar, St. Andrews High Secondary School, Vasco. Mangaldas Bird Guardian Angel High Secondary School, Kutsade. Manisha Upadhyay, CTN High Secondary School, Kutsade. Yogita Vernikar, Carmel High Secondary School, Nuwe.
Manoj Barve, BS Lad High Secondary School, Dharbandora. Trupti Kukalkar, Pop Zone High Secondary School. Richa Shirodkar, Purushottam Balavalkar High Secondary School, Khorli. Dako Varak, Government High Secondary School, Kankon. Sheetal Sulikar, St. Xavier's High Secondary School, Mapsa. Swati Kotkar, Shri Shanta Durga High Secondary School, Bicholim. Shraddha Gavandi, Bhumika High Secondary School, Pariye. Parinita Porobo, Shri Damodar High Secondary School, Science, Madgaon. Premanand Naik, Srimati Nelly Agyar High Secondary School, Famagudi. Somnath Pilgaonkar, Shri Shanta Durga High Secondary School, Bicholim. Anaga Gao, Shanta Durga High Secondary School, Bicholim. A round of applause, please. Manjiri Patil, GBM's High Secondary School, Farmagudi. Purnima Kerkar, DMV High Secondary School, Mulgaon. Famina Dias, Father Agnel High Secondary School, Pilar. Samir Mandrekar, Kamleshwar High Secondary School, Korgaon, Pedne. Nagesh Sardesai, People's High Secondary School, Panji. Aparna Mardolkar, MES High Secondary School, Zuari Nagar. Faisal Fernandez, Santa Cruz High Secondary School. Audrey Fernandez, Guardian Angel High Secondary. Desiree Perez, Mount Mary's High Secondary School. Saisha Parab, Sharda High Secondary School, Pedne. Ratnadev Vernikar, Shri Bhumika High Secondary School, Pariye. Sunanda Pingre, Purushottam Valavalkar School, Khorlim. Can we have a round of applause? Thank you. Subhash Naik, Chandrabhaga Tugoba Naik High Secondary School, Kudsade. Pratima Majik, GBM's High Secondary School, Farmagudi. Luisa Pereira, Raghuvir, Premavati Salkar High Secondary School, Shorang. Datta Parab, Shri Shanta Durga High Secondary School, Pirna. Disha Valsam, Vade Nagar High Secondary School, Vade. Maria Carrasco, DM's Kushe High Secondary School, Asgaon. Dinesh Kunkulkar, Shiroda High Secondary School, Shiroda. Mimi Andhra, Jawaharlal Nehru High Secondary School. Sibyl Fernandez, Vijayanand High Secondary School, Maye. A round of applause to all.
12th art streams. We thank all the teachers. Over to you, Rohit. It's indeed our honor to have Damodar Mauzo, Jnanpith awardee, to be present at this launch and felicitation program. The man who has words at his fingertips. I was wondering how do I address him. I'll just say, Bhai, tumi manache, ulop karche. गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री जे शिक्षण मंत्री म्हणून हांगा हाजीर आसात ते भोवमानेस्त डॉक्टर प्रमोद बाब सावंत. आज हांगा तुमचे मुखार जे उलयले जाणी रीड इंडिया हो इनिशिएटीव सुरवात केली आनी आज गोंयांत तो इनिशिएटीव घेवन हांगा आयल्यात ते भोवमानेस्त रघुराम बाब आमच्या शिक्षण खात्याचे निर्देशक आमचे शैलेश बाब सॉरी मातशें नांव घेवपाक वेळ जालो म्हणून आनी आमच्या सगळ्याच्या मोगाचे म्हजे इश्ट प्रमोद बाब आनी म्हणजे मुखार बशिल्ले सगळे जांकां गुरुतुल्य अशे शिक्षक जे हांगा खूब मोलाचें काम गोंयांत करतात भुरग्यांक मेरेन शिक्षण पावोवपाचें आनी आतां वाचनाची जी कार्यावळ तुमच्या मुखार येता रीड इंडिया तो मुवमेंटूय तुमी फुडें घेवन वतले अशी आस्त बाळगून मुगेली 2 उतरां हांव तुमच्या मुखार दवरूंक पळयतां. इश्टानो, म्हज्याय भुरगेपणांत आमकां वाचनाची आवड लागची म्हणून प्रयत्न जातालो, थोडे प्रमाणांत जातालो पूण जातालो. हांवेंय बी प्रयत्न केलो उपरांत पूण खुबसो फेल जातालो. कित्याक? आजू विचार केल्यार म्हाका लक्षांत आयलें की भुरग्यांक घरा कडेन जी भास उलयतात ती भास सोडून दुसरी भाशेंतली पुस्तक वाचूंक दितकीच तांकां वाचतना आडखळी येतात आनी एज ए रिजल्ट तांकां पुस्तकांची वाचपाची गोडीच उणी जाता. अर्थात तातूंतल्यान कांय भुरगे भायर सरतात आनी वाचपाचो प्रयत्न करतात. हांव म्हजो अनुभव सांगता. म्हगेली एक नात आसा, तिका वाचपाची गोडी आसा. ती हांगा ना, गोंया भायर आसता, गल्फा आसता आनी ती खूब वाचता. वाचता तिका बरयन दिसलें म्हणून तिणें बरोवपाक एक पुस्तक घेतलें आनी एक कथा घेतली बरोवपाक आनी म्हाका दिली वाचपाक. पळय जाल्यार तातूंतलें जें वातावरण आसा एन्टायर एम्बियन्स वॉज दॅट ऑफ आयसलँड. हांव अजाप जालो, हें केन्ना आयसलँडा पावली ना, हें केन्ना हें अशें गोंयांत नानाचें व्हड जालां, आतां थंय शिकता भायर, पूण आयसलँडाचेर कथा बरयनशी कित्याक दिसली. अर्थात कथेचो हांव स्टँडर्डा बद्दल उलयना. ताचें कारण तांचें निजाचें जें वातावरण आसा तें ताणें जरी अणभविल्लें तरी वाचूंक नाशिल्लें. वाचनान मनशाक आपले सरभोंवतणी कितें जाता ताची जाणविकाय जावपाक पावता. ती ताका जावंक नाशिल्ल्यान म्हाका दिसता भुरगीं चडशीं वाचपाक फाटीं पडटात, तांकां वाचनाची गोडी लागपाक पावना. जेन्ना आमी भुरग्यां कडेन इंग्लीश भाशेंतली पुस्तक दितात तेन्ना म्हाका एक दुबाव येता. आमचे पेरंट्सांत हीं भुरगीं ग्लोबल जाल्लीं जाय आसतात. लोकल मागीर पळोवचें, पयलीं ग्लोबल जायात असो एक आग्रो तांचे मदीं आसता अशें म्हाका दिसता. खरें म्हळ्यार पयलीं भुरगीं आपल्या आवय कडच्यान शिकतात. पयलीं शिकतालीं, आतां चडशीं भुरगीं मशिनांत कडल्यान शिकतात. हो जो फरक आसा तोय आमी समजून घेवपा जाय. ह्या मशिना कडल्यान शिकिल्ल्यान तांचो जो हावेस आसा, तांचें एम्बिशन, दे इन्स्टंटली वॉन्ट टू बी ग्लोबल, टू बी रिकॉग्नायज ग्लोबली रादर दॅन लोकली. हें अशें जाता. ताचें कारण आमी म्हणटना हांव पेरंट्स म्हणटा, हांवें केन्ना तरी पेरंट आशिल्लो म्हणून सांगता. आमी तांकां जें नाका, तांकां जें येना तें तांचेर थापतात. खरें म्हळ्यार आमचे शिक्षण तज्ञ हांगा आसात. माय रिस्पेक्टेड रघुरामजी इज हियर
and he has given good explanation about how we can spread good read India through Read India movement. शिक्षण तज्ञाप्रमाणे आमचे शिक्षण हे 6 वर्सांचेर सुरवात जावपाक जाय. आमी पयलींच भुरग्यांक धाडटात आनी धाडटात ते पासून कितें आमी तांकां धाडटा प्री प्रायमरी एज्युकेशनांत. आमकां चवथेक तांकां खंय कोंकणीक मराठीक इंग्लिशीक खंय धाडपाचें आसल्या पासून आमी प्री प्रायमरी शिकयतात ते मात आमकां नर्सरी रायम्स जे इंग्लिशींतले. लंडन ब्रिज इज फॉलिंग डावन ह्या भुरग्यांक शिकयतकीच तांकां तांणी लंडन ब्रिज पळोवनात, ते केन्ना पडटात आनी कित्याक पडटात जाल्यार तांकां खबर ना. तांकां सोड टिचरी तांकां शिकयतात तांकांय तें खबर आसना. पूण आमचे तांचे तकलेर आमी थापतात. हें जावचें न्हय. हाचो एक गजाल आमी विसरतात. आमी भुरगीं 6 वर्सांचेर शिकूंक लागता अशें म्हणटात, पूण भुरगें खरें म्हळ्यार जल्मा येत सावन नित्य कितें तरी नवें नवें शिकत आसता. आमकां तें लक्षांत येना. भुरगीं ल्हानाचीं व्हड जाता, 1 वर्सां जाता, 2 वर्सां जाता, दिमकुरी पडपाक शिकता, उमटी पडपाक शिकता, मुखार पावल पयलीं पावल घालपाक शिकता. हें तागेलें शिकप. आयले पेल्यान लोक आसता तांकां पळयता, कोणा आई म्हणचे, कोणा भाऊ दादा म्हणचे, कोणाक अंकल म्हणचे, ताका शिकोवचें पडना, तें शिकता. हो जो तागे घरांतलें शेजारचें गांवचें जें वातावरण तें शिकता तातूंतल्यान तें नवीं नवीं शिकत आसता. पूण म्हाका याद जाता बर्नार्ड शॉ. आय डोंट थिंक आय नीड टू एक्सप्लेन यू हू बर्नार्ड शॉ इज. बर्नार्ड शॉ हाणें एक वाक्य ताणें बरोवन दवरलें आसा. माय एज्युकेशन वॉज इंटरप्टेड वेन आय वेंट टू स्कूल. हाचे वयल्यान तुमचें लक्षांत येतलें हांव म्हणना की शाळेंत वचचें न्ही आनी शिकचें न्ही, पूण शिकचेंच. पूण ताणें अशें बरोवन दवरलें हाजे वयल्यान आमी शिक्षणा कडेन खंयचे नदरेंतल्यान पळयतात. भुरग्यांचें शिक्षण इंटरप्ट जावपाक जायना जाल्यार तांकां घरा कडेन तांच्या शेजाराक तांच्या गांवांत आय वॉज व्हेरी लकी. You know, I had this kind of education. I had an opportunity to mix up among the people of my village. If you ask me to write an essay on my village, Madurda, I'm sure I can write a book on it. So much I have experience and so much I have in my mind and so much I like my village. पूण ताजें कारण आमकां ल्हानपणांत तशें शिक्षण मेळिल्लें, तशें एम्बियन्स आशिल्लें तें आज आमकां हांगा दिश्टी पडना. आमी शाळेंत वतात. शाळेंत वतकीर आमी शिक्षण घेतात. शिक्षणांत आमकां जशें रघुरामजीन सांगलें तशें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा, आमकां ज्ञान मेळटा, पूण वाचनान आमकां संस्कार मेळटात. एज्युकेशनांत शिक्षण घेतकीच आमकां ही सगळी म्हायती मेळटा, खुबशें ज्ञान मेळटा, पूण ताजें एप्लिकेशन आमकां वाचन शिकयता. नाजाल्यार आमकां तें एप्लाय कशें करप हें कळना. म्हणजे आमकां जें शाळेंत वचपी गरजेचें, पूण ताका सप्लिमेंटरी एंड कॉम्प्लिमेंटरी म्हणून वाचन खूब गरजेचें आसता. हें आमी लक्षांत दवरपाक जाय. इश्टानो, आयज हांगा आज जर म्हाका तुमी लेखक म्हूण वळखतात, यू नो मी एज ए रायटर ऑफ सम सबस्टन्स आय वूड से, probably because of my awards that have come my way. But let me confess, I am not a prolific writer, but I am a voracious reader. And because I am a voracious reader, I have come to become a writer. आता वाचनाची गोडी म्हाका कशी लागली, म्हाका टायम आसा अशें धरून चलता. आनी लेट मी शेअर माय एक्सपिरियन्स एज ए रीडर. When I was, say, 6 or 8, I don't exactly remember it, but then I had undergone some typhoid or paratyphoid, and then after that, doctor advised me to take rest. I was convalescing at home, so I was not being sent to school. And then at that time, my father gave me 2 small books, one Bal Ramayan and one Mulanse Mahabharat. Short books. I remember I must have read, ताजी पारायणां हांवें इतलीं केलीं, म्हाका दिसता कमीत कमी 50 दुसरें पुस्तक आतां पडसर तें वाचप.
एक पाटी वाचलें म्हणून समाधान जायना, तेंच वाचप परतून वाचप करून हांवें म्हाका जर रामायणांत आनी अनदर थिंग वन थिंग आय रिमेंबर्ड आय कॅन कॉन्फिडेंटली टेल यू रामायण एंड महाभारत आर नॉट द रिलिजियस एपिक्स, दे आर द सोशल एपिक्स. तांणी म्हाका घडयलो हें इम्पॉर्टंट. आनी म्हाका दिसता भारतांत रावपी प्रत्येक मनशान रामायण आनी महाभारत हें वाचूंकच जाय. ताचे उपरांत म्हाका शाळेंत कितें शिकयताले, शाळा मराठी, तेन्ना आमकां मराठी शाळेंत धाडटाले. मास्तर शिकयताले, म्हणजे म्हाका जो मास्तर शिकयतालो तो 4थी येत्त पास जाल्लो आशिल्लो मराठींत. पूण आमकां तो विद्वान दिसतालो की तो बेळगांवचो काय कोल्हापूरचो. ताका काय बरी मराठी उलयता म्हणजे आमकां तो खूब व्हडलो विद्वान दिसतालो. पूण ताका शिकोवपाक व्हडलें कळनाशिल्लें. म्हगेल्या पुस्तकांत म्हाका कितें डिफिकल्टी आसताल्यो, त्यो डिफिकल्टी हांव घरा कडेन येवन म्हज्या आईक विचारतालो. आनी म्हाका आई ही मास्तरा परस चड हुशार दिसताली. शी वॉज एन इलिटरेट, म्हणजे शाळेंत वचून आशिल्ली, बरोवपाक कळनाशिल्लें, वाचपाक कळनाशिल्लें. पूण कितेंय म्हाका डिफिकल्टी मराठी शिकतना जर आयली जाल्यार हांव तिचे कडेन वतालो आनी ती म्हाका उत्तर दिताली. हांव ताजे नंतरचें सांगता. म्हाका पयलीं पुस्तक हातांत पडलें तें साने गुरुजी आनी म्हजे वयाचे म्हणजे पिरायेचे जर कोणी आसात, म्हणजे भुरगीं पासून आसतले हांगा, जाणी साने गुरुजी वाचून असो कोण आसचो ना. साने गुरुजीचें पयलीं पुस्तक हातांत पडलें श्यामची आई. श्यामची आईन म्हाका संवेदनशील केलो, म्हाका संवेदना शिकयली. ताजे उपरांत दुसरें पुस्तक तागेलें. एक पुस्तक वाचकी दुसरें पुस्तक वाचप ही म्हजी संवय. अजुनूय म्हाका एक मुराकामी आवडलो, मुराकामीची एक पुस्तक, दुसरें पुस्तक, तिसरें पुस्तक वाचत रावता हांव इतलें. तर तागेलें दुसरें पुस्तक मेळ्ळें करुणा. तुमी जर कोणें वाचलें जाल्यार याद आसतली, करुणा आनी शिरीशांची प्रेम कथा. ह्या पुस्तकान म्हाका प्रेमाची परिभाशा शिकयली. ताजे उपरांत तिसरें पुस्तक साने गुरुजीचें पडलें तें 3 मुले. ह्या 3 मुले, 3 तरेची 3 भुरगीं एकठांय येतात आनी तांचो संवसार. आनी ह्या पुस्तकान म्हाका इन्क्लुजिविटी म्हळ्यार कितें, इन्क्लुजिविटी म्हळ्यार कितें म्हणटालो तुका हांव, सर्वसमावेशक जगप म्हळ्यार कितें हें शिकयलें. म्हणजे जात, धर्म, कात, प्रदेश हें पळयनासतना 3 वेगळे वेगळे वाठारांतलीं भुरगीं एकठांय येतात आनी तांची जी फ्रेंडशीप जाता, तांचें जिवन पळयतकीच तें समजप, तें वाचतकीच म्हाका तेन्ना जो फायदो जाल्लो तो फायदो आजूय म्हाका लेखक म्हणून उपकारा पडटा. आय नेवर लूक एट अदर्स एज द अदर बिकॉज आय फील दीज आर माय पीपल. माजोड्डेंतलो प्रत्येक मनीस, प्रत्येक गोरू आनी इवन सकाळची पासय न चुकता मारता वाटेर मेळपी प्रत्येक सुणें हें म्हगेलें गांवचें आनी म्हगेलें, ही भावना म्हज्या मनांत तयार करपी म्हळ्यार सुरवातीक हांवें वाचिल्ल्या पुस्तकांक लागून. इश्टानो, दुर्दैवान ताजे उपरांतचें सांगता. ताजे उपरांतचें पुस्तक म्हाका मेळ्ळें तें श्रीकांत. श्रीकांत म्हणटा तें शरद चट्टोपाध्याय. शरद बाबू हो बंगालाचो व्हडलो लेखक. शरदचंद्र चट्टोपाध्यायालें श्रीकांत म्हणून पुस्तक मेळ्ळें, जें मामा वरेरकरान मराठींत ट्रान्सलेट केल्लें. व्हडले उपकार केल्या म्हजेरच म्हणना हांव म्हजे पिळगेचेर. ह्या पुस्तकान म्हाका राजलक्ष्मी म्हूण ताची जी हिरोईन आसा तिजें दर्शन घडयलें. एक पतिता बायल कशी, जी भायर समाजांत पतिता आसली तरी एक बायल मनीस म्हणून कितली व्हड आशिल्ली, कितली व्हड जावं येता, कितली पवित्र आसूं येता, हें म्हाका त्या राजलक्ष्मीन शिकयलें. म्हगेले बायलां कडेन पळोवपाची नदर बदल्ली. बायलां कडेन ह्या आनी तांच्या अंतस्करणांत पळोवपाक हांव शिकलो, अंतरांत पळोवपाक शिकलो. आनी हें म्हाका तेन्ना वाचिल्ल्यान आज म्हाका ताजो फायदो मेळटा. ताजे उपरांत म्हणटा हांवें जायतीं पुस्तकां वाचलीं आनी केन्ना केन्नाय ट्रॅश पुस्तकांय वाचूंक पावलो. मराठी महाराष्ट्रांत हांगा मडगांवां शिकपाक वतालो. गाडयेन सकाळीं 8 वचप, रातचे सांजचे 6 गाडी, मदलो वेळ कितें करप. 9 ते 1 स्कूल आनी जेवले उपरांत मागीर सगळो वेळ फ्री. ओन्ली 2 थिंग्स आय कूड डू, प्ले फुटबॉल ऑर गो टू लायब्ररी. हांव दोनूय करतालो. आनी तेन्ना मात मडगांवांतल्यो सगळ्यो लायब्ररी हांवें पाड घाल्यो. एकय पुस्तक वाचपाचें उरलें ना. आनी निमाणे कडेन सगळीं बरीं पुस्तकां वाचून जाली उपरांत बाबुराव अर्नाकर मेळ्ळो. कांयच ना म्हूण दिसा 1-2 पुस्तक तागेलें घेवन वचप आनी दुसरे दीस व्हरून दुसरें हाडप. हें ट्रॅश आशिल्लें, पूण तें वाचपाची गोडी आशिल्ल्यान म्हाका कितें तरी वाचपाक जाय आशिल्लें. हेंच उपरांत म्हाका जालें हांव इंग्लीश वाचपाक लागलो. आनी इंग्लीश वाचतना पयलो हातांत पडलो तो हॅरॉल्ड रॉबिन्स.
हॅरोल्ड रॉबिन्साचे एक 2 पुस्तक वाचल्या उपरांत हांव एक बरें शिकलो की वट इज मिडियोकर लिटरेचर हें हांव थंय शिकलो आनी पुस्तकां भितर फरक करपाक शिकलो. ताजे उपरांत म्हणटू म्हाका गॅब्रियल गार्सिया मार्क्वेज मेळ्ळो ताणें म्हाका पिशें लायलें तागेले 100 years of solitude which I read about 25-30 years back. I can't forget. म्हाका खंयचेंय पान काडून ताका विचार म्हाका हो आर्किमिडीस म्हणटानी कितें केलें, हो मिल्कियादस म्हणटानी कितें केलें. इतलें सुंदर पुस्तक तुमी जर कोणें वाचून हांव पर्टिक्युलरली टिचरांक सांगता 100 years of solitude गॅब्रियल गार्सिया मार्क्वेजचें तुमी वाचात आनी मागीर भुरग्यांकय सांगा वाचा म्हणून. ताजे उपरांत म्हणून आतां मुराकामी शिगुरो वाचता. वाचपाची एक क्रायटेरिया हांवें सोदून काडलो. बरीं खंयचें आनी वायट खंयचें वाचतकीर कळटा. म्हणटकीर ताजे परस नोबेल प्रायज घेवपी जे लेखक आसात तांचीं पुस्तकां वाचप मागीर कळटा की हें बरें कितें म्हणटा तें. आतां बरें कितें वाचपाची संवय लागतकीर वायट पुस्तक हातांत घेवन पासून दिसना. हो प्लस पॉयंट. आयच्या म्हज्या लेखनांत जर तुमकां कितेंय एक डेप्थ अशेंशी दिसता किंवा जाणविकाय अशेंशी दिसता जाल्यार ती म्हगेल्या वाचनाक लागून. चौफेर वाचन अजुनूय हांव वाचतां. म्हज्या दोळ्यांत प्रॉब्लेम जाल्यार पूण हांव वाचपाचें सोडचो ना. एक वेळार बरोवपाचें बंद करीन पण वाचपाचें सोडचो ना इतलें खरें. माय पॅशन फॉर रिडींग हॅज टॉट मी सेवरल थिंग्स. फर्स्ट थिंग इट टॉट मी टू बिकम कंपॅशनेट. आनी हें कंपॅशन जें आसा तें जर आमी भुरग्यां मदीं इनकल्केट करपाक शकले जाल्यार म्हाका दिसता संवसार फाल्यांचो संवसार सुखाचो शांतीचो आनी सगळ्यांच्या बऱ्याचो जातलो. लेट मी जस्ट एन्युमरेट वट आय लर्नड फ्रॉम रिडींग. इट टॉट मी टू बिलीव इन ट्रूथ. आतां ट्रूथ हॅज मेनी शेड्स. म्हगेलें ट्रूथ वेगळें आसतलें, प्रमोदाचें वेगळें आसतलें, आमचे मुख्यमंत्री तांचे सत्य म्हणटकीर तांचें वेगळें आसतलें. पूण बेजीक ट्रूथ जें आसा जें मानवी बऱ्याचें मनशाच्या तें एकच आसता. तें देखून आय लर्न हाव टू बिलीव इन ट्रूथ, हाव टू केअर फॉर एनवायरमेंट. आनी चड करून आमकां गोंयांत येदेशें गोंय भोव सुंदर. आज काल सुंदर आशिल्लें तितलें सुंदर आज ना. पूण हाजे परस जर इबाड जावचो न्ही जाल्यार आमी पर्यावरणाचेर लक्ष दिवपाची खूब गरज आसा. दीस इज वट टॉट टू मी बाय माय रिडींग. अंडरस्टँडींग इकॉलॉजी. बरोबर रावप म्हळ्यार कितें आमची हांव ज्या घरांत रावतां तें घर म्हगेलें हांव आनी म्हगेली बायल रावता. केन्ना केन्नाय नातरां येतात, भुरगीं येतात. पूण त्या भायर म्हणजे घरांत आनीकय आसात. म्हगेलें एक सुणें आसा, म्हगेलें एक माजर आसता, म्हगेल्या घरांत कांय पाली भोंवतात, म्हज्या घरांत कांय जल्ले आसतात, कांय मुयी येतात आनी ते त्या सिजनाक येतात. ही सगळीं त्या घरांतलीं. त्या घराक जर तूं विचारशा हें घर कोणाचें काय म्हणून तें सांगतलीं कोणाचें घर म्हणटा तें. सांगपाचें म्हळ्यार इकॉलॉजी म्हळ्यार कितें हें म्हाका साहित्यान शिकयलें, वाचनान शिकयलें. माय रिडींग ऑल्सो टॉट मी टू लव नेचर. ताजे उपरांत टू रिस्पेक्ट इन्क्लुजिवनेस. ताजे बद्दल हांव उलयना आनी सांगना. टू रिस्पेक्ट डायवर्सिटी. हें हांव विचार करता ताजे परस ताचो विचार वेगळो. हांव जें पळयतां ताजे परस तें वेगळें. हो वेगळेचार जो आसा तो आमी समजून घेवपाची गरज आसा. तो सगळो एक्सेप्ट करपा जाय म्हूण ना पूण समजून घेवपाची जी समजिकाय आसा ती म्हाका म्हगेल्या वाचनान दिली. इट ऑल्सो टॉट मी फ्रेटर्निटी. बंधुभाव, एकमेकाक भावपण एकमेकां मदीं सांबाळप आनी तें वाडोवप. म्हणजे अणभवाच्यो कक्षा वाडयल्यो. अदरवायज तुमी घरा वतकीर तुमचें जग येदें आसता पूण अनुभवान वाचना नंतर तुका हांव जर माजोड्ड्यां रावता हांव फक्त माजोड्डी जाणा पूण वाचनान म्हाका फक्त गोंय न्ही गोंया भायर पावयलो. ज्या जाग्यार हांव पावचो नाशिल्लो थंय पावयलो. ह्या सगळ्यांची वळख करून दिली. म्हाका जेन्ना डिस्कवरी ऑफ इंडिया वाचलें तेन्ना म्हाका नेहरू परस सबंद भारत दिश्टी पडलो. हें हांव कित्याक सांगता की वाचनान तुमी ज्या जाग्यार पावूनात थंय पावूंक शकतले. जें तुमकां आज कळना तें वाचनांतल्यान कळूंक पावतलें. भविश्याचो वेध घेवपाची म्हजे पर्यंत घेवपाचो घेवपाक म्हाका शिकयलें म्हगेल्या वाचनान. आनी कसलीय गजाल दोळे धांपून स्विकारची न्ही हेंय म्हाका शिकयलें. आतां एक थोडेंशें डायग्रेशन करता इतल्या खातीर. हालींच तुमी जाणात आमची राष्ट्रपती जाल्या ती द्रौपदी मुर्मू.
तिची विशय जेन्ना जेन्ना आयकता पयलीं सुरवाती आयकलें तें बरें दिसलें आतां परतून परतून तिचो उल्लेख करतना ती आदिवासी म्हणून ती एक बायल मनीस म्हणून पयली राष्ट्रपती म्हणून एक कित्याक गरज आसा ती राष्ट्रपती एक एक बरी मनीस आमच्या देशाची राष्ट्रपती जाल्या राष्ट्राध्यक्ष जाला हाजो आमी आनंद म्हणून मनोवया पूण ती आदिवासी ती ह्या ट्रायबाची ती ह्या जमातीची हें म्हाका निखालस आवडली ना दीस लिड्स टू द अदरींग हें भुरग्यां आमी शिकोवचें न्ही आमी तिचे विशीं योग्य तो आदर बाळगोवपाक शिकया पूण तिका लेबलां लावप म्हाका मान्य ना हें हांव फक्त तिजें उदाहरण दिलां हें आमी 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 हांगाय करतात हें अशें जावचें न्ही ही लेबलां लावपाची न्ही इतल्या खातीर इश्टानो हांव सोंपोवपाक लागीं आसा उलयतना आनी चड करून वाचनाचेर साहित्याचेर उलोवपाचें जाल्यार तुमी म्हाका दुसरे फाटी परतून आपयात पण हांव तुमकां इतलें सांगूं सोदतां की ह्या वाचनान म्हाका आनी काल म्हाका कोट विचारलो हांवें केन्ना तरी बरयली ह्या लॅक्चरा खातीरच बरयलें हांवें त्या खातीर हांवें काडलो तो कोट सांगता वाचनान म्हाका मनशां मदीं मनीस जावन जगपाक शिकयलो कित्याक कोणीय जावं मागीर आयले पेल्यान भोंवतात ते तो ल्हान काय व्हड हें पळोवचें न्ही तो मनीस काय न्ही तो मनशां मदीं मनीस म्हणून हांव तांचे भशेन जावंक सोदतां पूण तांचें चुकलें म्हाका कोणूच वायट दिसना कोणी जर म्हाका गाळी मारल्यो कोणी जर म्हाका वायट उलयलो जाल्यार हांव विचार करतना तो म्हजे कडेन म्हाका गाळी कित्याक मारता तो म्हजे कडेन वायट कित्याक वागता म्हगेलें कितें चुकलें काय कितें हें पळोवपाचो हांव प्रयत्न करतां ताजें कारण म्हाका वाचनान हें शिकयलां वाचनान म्हाका रिडींग हॅज मेड मी ह्युमन आनी ह्युमेन हो ह्युमन करप आनी ह्युमेन करप हें आमकां वाचन शिकयता मनशाचें आसप ताचो उल्लेख म्हाका दिसता रघुरामजी यू स्पोक अबावट द एक्झिस्टन्स ऑफ मॅन मनशाचें आसप मनशाचें अस्तित्व हें अर्थपूर्ण जातलें विवेकपूर्ण जातलें इफ युअर एक्झिस्टन्स हॅज टू बी मिनिंगफूल अँड पर्पजफूल अँड ऑल्सो रॅशनल देन देर इज नो अदर वे बट रिडींग बुनियादी संस्कार जर बरे जाले जाल्यारच आमकां आमच्या गोंयाक आमच्या देशाक आनी आमच्या संवसारांत बरे दीस पळोवंक मेळटले लेट अस होप दॅट रीड इंडिया हेल्प्स ब्रिंग अबावट पीस आनी पीस कशी येतली आमकां शांतताय जाय जाल्यार पीस कॅन बी ब्रॉट अबावट बाय लव बाय स्प्रेडींग लव अँड बाय थ्रू कंपॅशन परतून इतल्याचेर हांव रावतां की वाचनान जें म्हाका शिकयलें तें हांव तुमचे मेरेन पावयतां आनी हांगा सुदैवान आमचे मदीं चडशे शिक्षक आसात आनी म्हाका खात्री आसा हे शिक्षक हांच्यान वतले तेन्ना एक नवी नदर घेवन वतले रीड इंडिया हो जो इनिशिएटीव आसा हो आतां तुमच्या हातांत पावला तो तुमी फुडें व्हरून लोकां मेरेन पावोवचो आनी आमी इतलीं वर्सां रावपाक गरज ना फुडल्या वर्सा परतून ताजो आमी पडताळो घेतलो जाल्यार आमकां लक्षांत येतलें की कितलीं भुरगीं पुस्तकां वाचपाक पावल्यात आनी त्या खातीर पयलीं हांव शिक्षकांक एक एडवायस करतां सल्लो दितां आनी प्लीज वायट दिसून घेनाकात बी गूड रिडर्स अँड मेक अदर्स रीड देव बरें करूं Thank you, Bhai. As you rightly said, finding humanity in human being is what is required. In order to experience literature, and specifically Bhai's literature, we have two bookstores outside. One is of Crosswords, and the other one is Broadway bookstores. And a special special stall where Bhai will autograph the books post this function. Now, coming back to Prudent Scholar, from basics to specialized, we've produced more than 500 hours of content under Prudent Scholars. The mammoth task wouldn't have been possible without the support of the core team, that is Goa Headmasters Association and Higher Secondary Principals Forum. We selected best of resource pool for the entire students fraternity battling both COVID and online classes. I request Aparna to kindly come on stage and read out the fourth list comprising of SSC students and accept memento at the hands of the Chief Minister, Dr. Pramod Sawant. Lisa
Sharmila Keeta from Aldona School. Bharti Thakur from Sri Damodar Vidyalaya English High School. Nagesh Ozarkar, Regina Mundi High School. Surekha Patil, School of Symbiosis, Shiroda. Maria Malin Menezes Gama, A Lady of Rosary High School, Donapaul. Pritesh Lodlikar, Damodar Vidyalaya High School, Madgaon. Gautami Gav, Shri Ganesh High School, Ganeshpuri, Mapsa. Snehal Talaunekar, Our Lady of Health High School, Kunkoi. Kashinath Mone, Samant Memorial High School, Porvari. Joel Fernandez, St. Xavier's High School. Supriya Vernikar, St. Mary's Convent High School, Mapsa. Arvind Sainikar, Ideal High School, Pilgaon. Jayashri Malik, Sunandabai Bandodkar High School, Bardes. Chaya Pradhan, High School, Diwadi. Bharat Mandrekar, Vasanta Vidyalaya, Sholim. Maria Gomes, Pop Jones High School. Seema Dhave, Nyan Prasarak High School, Mapsa. Rishikesh Phadke, Lokmanya Tilak Vidyalaya, Kaure, Ponda. Jyoti Chiprunker, LD Samant Memorial School. Praveen Imran, Thomas High School, Kansaule. Praveen Moraskar, GS Amonkar Vidya Mandir, Mapsa. Sandra Dikunna. Anita Sandhu, Anjuman High School. Devendra Sate, Dattaram Mantravadi Memorial High School, Mapsa. Suraj Haldankar, Nyan Prasarak Vidyalaya, Mapsa. Snehal Charis, Progressive High School. Aparna Naik, Thomas High School, Kansauli. Manisha Sarmarkar, KB Hedgewar High School. Neeta Faldesai, Government High School, Pedne. Richa Joshi, School of Symbiosis. Jesuina Valadares, Marina English High School, Verna. Melita Cabral, School of Symbiosis. Lizzie Johnny, Dayanand Arya High School, Neora. Priya Tangsari, Shri Bhagwati High School, Pedne. Tario Dice, Perpetual Sukur Convent High School, Naveli. Seema Dhamsekar, School of Symbiosis, Shiroda. Santosh Dhargarkar, LD Samant Memorial High School, Parvari. Mansi Borkar, Progress High School, Sakhri. Kavita Very Priyal Desai, Somnath English High School. Suchita Bhatt, School of Symbiosis. Dinkar Bhosle, Janta High School. Mamta Patil, Anandibai High School at Madgaon. Santosh Gavkar, Poira High School. Ramita Mukar, Progress High School, Panji. Poonam Narvekar, School of Symbiosis. Vishranti Naik, School of Symbiosis, Shiroda. Kaustubh Naik, Sarvodaya Educational Society High School, Kutsade. Pundalik Pandit, LD Samant Memorial School, Porvori. Eknath Naik, Sarvodaya Educational Societies High School, Kutsade.
Deepika Kudav, Government High School, Dona Paula. Rati Bhatikar, Bhatikar Model High School. Divya Medekar, Dr. K.B. Hedgewar High School, Khujira. Atmaram Umariye, Dr. K.B. Hedgewar High School, Khujira. Amrish Vaze, People's High School, Panji. Nilangi Shinde, K.B. Hedgewar, Khujira. Ruchita Alonkar, K.B. Hedgewar High School, Khujira. Stephanie Gama, St. Thomas High School. Disha Kunkarkar, Symbiosis High School. Shashank Joshi. Reema Pagi, Balaram Residential High School, Kankon. Shraddha Naik, Balaram Daycare School, Kankon. A loud applause to all the teachers. We thank all the teachers. In case if any teachers have not received the memento or has reached late, they can collect it from the counter at our left after the function. Over to you, Rohit. Well, thank you, Aparna. It's also great pride to mention that we launch, as we launch the Read India Celebration Goa edition, the Honorable Governor of Goa, Sri P.S. Sridharan Pillaiji's 150th book, Tatha Varathirikilla, collection of short stories, will be launched at the hands of Sri R.N. Ravi, Honorable Governor of Tamil Nadu, tomorrow in Kerala. It is important to change reading habits from hobby to passion. Every Goan student must be exposed to great literature across languages, which will shape into a great human being. We are fortunate to have the Chief Minister, who also is the Education Minister, Dr. Pramod Sawant. I request him to kindly say a few words to motivate everyone and to take reading, making India a superpower and Goa its powerhouse. Ladies and gentlemen, please huge round of applause to Dr. Pramod Sawant. प्रुडंट मिडिया आणि रीड इंडिया हांच्या जोड पावलान घडून येवपी रीड इंडिया सेलिब्रेशन 2022 ह्या कार्यावळीक ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते आमचे गोंयचे ख्यात्मक लेखक श्री दामोदर भाई मावजो, रीड इंडियाचे संस्थापक श्री रघुराम अंतोज, गोंय शिक्षण संचालक श्री शैलेश जिंगडे, प्रुडंट मिडियाचे संचालक माय फ्रेंड मिस्टर प्रमोद आचार्य आणि म्हज्या समोर आशिल्ल्या म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, सगळे जाण शिक्षण क्षेत्रांतले आसात, सगळे जाण रिडिंगाक आनी टिचिंगाक मोटिवेट करतात. अंतरीचा दिवा मालवू नको रे, संत सोयरोबानाथ आंबिये हांच्या कवितेंतल्यान सुरवात जाल्ली. म्हाका दिसता गोंयाक इतिहास आसा आनी गोंयचो इतिहास आमी कोणूच पुसून उडोवंक शकना. संत सोयरोबानाथ आंबिये पासून बाकीबाब बोरकर आनी आतां ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते बाब भाई मावजो ह्या गोंयच्या इतिहासांत कितलेशेच लेखक जावन गेले, कितलेशेच म्हणजे आमी पळयता की जर वळेरी काडीत जाल्यार ती खूब व्हड जातली. आनी हें सगळें करता आसतना म्हणजे लायब्ररी हो कन्सेप्ट पोर्तुगीजाच्या टायमारूय आशिल्लो. आत्मोद्धार संघ सांखळे हांच्या लायब्ररीक 100 वर्सां पुराय जाली. म्हाका दिसता म्हापसाय बी आमच्या हायस्कुलांतलें एक म्हाका नांव याद जायना आनी इन्स्टिट्यूट मिनिजीस ब्रागांजा ह्या संस्थेकूय बी 100 वर्सां चड पुराय जाली. म्हणजे गोंयांतलो रिडिंगाचो इतिहास जर तुमी काडून पळयशात जाल्यार तो 100 वर्सां जुनो आसा. म्हणजे गोंयांत तेन्नाय बी रिडिंगा खातीर इतकें इम्पॉर्टन्स दिताले आनी तेन्नाय बी वेगवेगळ्या पद्दतीचीं पुस्तकां, कोंकणी आसतली, मराठी आसतली, पोर्तुगीज आसतली, इंग्लीश आसतली, ही सगळीं पुस्तकां एके कडेन दवरून लायब्ररी नांवाचो कन्सेप्ट हो 100 वर्सां पयलीं गोंयकारांनी सांबाळून दवरलेलो. आनी ताकाच लागून म्हणजे म्हाका दिसता ही चळवळ परत एकदां नेटान सुरवात जावपाची गरज आसा. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हाणें दिल्लो उलो म्हणजे वाचाल तर वाचाल. आमी जर वाचले जाल्यारूच वाचतले, ना जाल्यार वाचचे ना. आनी हाका लागून म्हाका दिसता आमी पळयता की ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजीत वेगवेगळी मिशन सुरवात केली. इट इज एन क्लीन इंडिया, स्कील इंडिया, ओके, ताज्या उपरांत फीट इंडिया, मेक इन इंडिया आनी नवें मिशन वी स्टार्टेड बाय रघुरामन वीच इज इन रीड इंडिया. कॉंग्रेच्युलेशन फॉर द रघुरामन इज द मिशन ही हॅड स्टार्टेड. हांवें ताका उलयता आतांच सांगलें
I am writing to the Honorable Prime Minister regarding your Read India mission. So definitely, Honorable Prime Minister को भी congratulate करपाक लायता कारण this mission someone should start unless and until it is not possible. तुम्ही मुद्दामून पळयात म्हणजे हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टरान जेन्ना क्लीन इंडिया मिशन सुरवात केल्लें बऱ्याच जाणांक अशेंच दिसतालें की हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर रस्त्यार झाडू घेवन दिलो म्हणून हो देश साफ जातलो काय म्हणून आनी खूब जाण अशेंच टिका करताले की प्रायम मिनिस्टराच्या हातूंतल्यान हो देश साफ जावपाचो हा काय म्हणून आज तें मिशन जालां. शाळेंत वचपी भुरग्याक जेन्ना गाडयेंतल्यान पेरंट्स आपले कागद भायर उडयता पळय न्ही तेन्ना तो भुरगो सांगता डॅडी भायर उडोव नाका म्हणटा तो डस्टबिनान उडोवपाक जाय. दीस इज द इम्प्रेशन ताच्या तकलेचेर जाल्लो परिणाम आनी तो सुरू जावपा खातीर म्हाका दिसता कोणी तरी तें मिशन सुरू जावपाक जाय आनी ताकाच लागून क्लीन इंडिया आसतलें, स्कील इंडिया आसतलें, फीट इंडिया आसतलें, मेक इन इंडिया आसतलें. ही वेगवेगळी मिशन सुरू जाली आनी रीड इंडिया मिशन हें पुराय तांणी 25 पेक्षा चड स्टेटींनी आनी बिसायड्स दीस इन अदर कंट्रीज म्हणजे USA आसतलें आनी वेगवेगळ्या कंट्रीनी तेणी रीड इंडिया सेलिब्रेशन तशें रीड सेलिब्रेशन्स हो मुवमेंट सुरू केला. खरोखरूच हांव तेजी खूब खूब तोखणाय करता कारण त्यांनी सुरू केल्लें हें मिशन पुराय देशांतल्या प्रत्येक स्टेटींतली प्रत्येक स्टुडंट्सा कडेन पर्यंत पावपाची गरज आसा. अनलेस एंड अंटील म्हणजे आमी जशें म्हणटा हें जर मिशन मोडाचेर काम चालू उरलें जाल्यारूच हें पॉसिबल आसा. अनलेस एंड अंटील हें पॉसिबल ना. आमी खुबशे फावटी पळयता की आमी गोंयांतल्यानूच जर लायब्ररीज जर पळयत प्रत्येकाच्या स्कुलांत लायब्ररी आसा, हाय सेकंड्रीन आसा, ताज्या कॉलेजींत आसा, युनिवर्सिटीन आसा, हायकोर्टांत आसा, एसेंब्लीत आसा. पूण ह्या सगळ्या लायब्ररींनी बाई म्हणटा तसो आपूण सगळ्यो लायब्ररी तेणी वाचून काडलेल्या. आयच्या ह्या लायब्ररींनी कितलो वेळ भुरगे बसता काय? टिचरांनी सांगचें म्हाका सकाळीं स्कूल 7:30 सुरू जाल्या काय 1:30 सोंपता. 1:30 सोंपल्या काय भुरगे घरा वयता. त्या लायब्ररीन कोण वयता? तो लायब्ररीयन आनी पुस्तकां इतकेंच आसा. हाज्या पलीकडे कोण ना कारण त्या भुरग्यांकूय वचोंक वेळ ना आनी आमी तांकां वेळूय दिना. हांव म्हज्या डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशनाक सांगलां रेमेडियल क्लासीस जर वेगळ्या भुरग्यांक आसत जाल्यार उरलेल्या भुरग्यांक लायब्ररीन बसोवपाक सुरवात कर म्हणजे जेणे करून हांव शिकतालो तेन्ना वाचून घेवपाचो एक प्रकार आशिल्लो. टिचर आनी सर सांगतालो वाच पळोवया म्हणटा तो तूं कसो वाचता तो हांव पळयता म्हणून. आतां म्हाका दिसना कोणूच वाचून घेवपाचो प्रकार बंद जाला. म्हाका दिसता ताजी गरज आसा ती हॅबीट लावपाची गरज आसा. ती जो पर्यंत संवय लायना तो पर्यंत जावचें ना. आमी मुद्दामून आमी केन्ना पळयता खबर आहा म्हणजे आमी एक्सरसायज करता बरें न्यूट्रिशन घेता आपली बॉडी फिटनेस उरपा खातीर. आमी बॉडी फिटनेस ब्युटिफूल स्मार्ट दिसपा खातीर कितें करता गूड न्यूट्रिशियस फूड न्यूट्रिशियस डायट आमी सगळे जाण घेता आनी तेच्याच बरोबर आमी म्हणटा की आनीक ब्युटिफूल दिसपा खातीर आनीक वेगवेगळें कितें करता. पण आमचो ब्रेन डेवलप करपा खातीर आमी कितें करता? इज इट वी आर डुईंग समथींग? मागीर तो न्यूट्रिशियस फूड आमच्या ब्रेनाक नाका, तो एक्सरसायज आमच्या ब्रेनाक नाका. मागीर ती एक्सरसायज आनी न्यूट्रिशियस फूड खंयच्यान मेळटलें? तर वाचलें जाल्यारूच मेळटलें, वाचिना जाल्यार मेळचें ना. आमी न्यूट्रिशियस फूड आमच्या भुरग्याच्या ब्रेनाक दित ना जाल्यार तेजो ब्रेन जो आसा तो तितको कशा पद्दत म्हणजे आमी तशें म्हणटा आमी स्मार्ट जातले आसत ब्युटिफूल दिसतलो आसत आमी सगळे ब्युटी पार्लरान वता. मागीर त्याच पद्दतीत म्हाका दिसता न्यूट्रिशियस फूड हें भुरग्याच्या ब्रेनाक दिवपाची गरज आसा. ताका रिडींग हॅबीट ही ताका लावची पडटली आनी ती लावपा खातीर म्हाका दिसता पेरंट्स आनी विशेश करून टिचर्सांनी हाज्या बाबतींत चड वेळ दिवचो पडटलो. तें जर दिलें जाल्यारूच तें पॉसिबल जातलें. इनिशियल स्टेजीत लायब्ररीन वचपाचें सोडा. तुमी म्हणटले आतां ई बूक आयली आनी ई लायब्ररी आयली. आमकां लायब्ररीन कित्याक वचूंक जाय? सोडून दी लायब्ररीन वचपाचें. बट ती संवय आमी लावची पडटली. आमी म्हाका दिसता कंटिन्युअसली रिडींग भुरग्यांक करतले आसत जाल्यार टिचरांनीय बी नवीन नवीन बुकां वाचची पडटलीं. म्हणजे कंटिन्युअसली रिडींग आनी तेंय बी डिस्कस करचें पडटलें. बिसायड्स एकाडमिक्स दे वॉन्ट टू डिस्कस वीथ द स्टुडंट्स. हांवें हें बूक वाचलें, ह्या बुकांत हो कंटेंट आसा, ह्या बुकाचेर हें उलोवपाक जाय. हें आमी तेंच्या कडेन जो पर्यंत डिस्कस करिना तो पर्यंत भुरग्यांक म्हणजे लँग्वेजीस डजंट मॅटर आयदर इन कोंकणी, मराठी, इंग्लीश, हिंदी, इवन इन द फॉरेन लँग्वेज. पण आमी वाचलें जाल्यारूच तें वाचपाक शिकतले अशें म्हाका दिसता. आनी त्या खातीर आमी सगळ्यांनी सुरवात करची पडटली. एटलिस्ट मिनिमम 1 बूक इन अ मंथ. हें वाचतले तेंच्या कडेन डिस्कस करतले तेन्ना तें पॉसिबल जातलें. अदरवायज इट इज नॉट पॉसिबल.
त्या खातीर म्हाका दिसता ह्या मोमेंटात आमी ही सुरवात करप गरज आसा. हो बरो मोमेंट आसा कारण आमी आझादी का अमृत महोत्सव आमी मनयता. देशाची स्वातंत्र्याची 75वी वर्सां मनयता आसतना आमी ह्या सगळ्या हाजेर विचार सगळ्यांनी करपाची गरज आसा. आनी निश्चित रित्या तुमी सगळे जाण हे आमी प्रत्येकाच्या घरांत ल्हानशी लायब्ररी आसपाक जाय. पण आमी थोडे जाण मोठ्या अभिमानान सांगता म्हाजे बार पळयला काय म्हणून सांगता काय ना आनी उगडूनय दाखयता दीस इज अ डिफरंट बॉटल्स हा म्हणटा तो. म्हणजे ही आपण हांगा अमेरिकेक गेल्लो तेन्ना हाडलेली ते स्विझर्लंड आनी दीस इज अ 200 कितें 15 वर्सां ओल्ड हा म्हणटा तो. खूब जाण हांवें पळयला दे आर शोईंग देअर बार बट लायब्ररी मेंटेन करिना. आय हॅव माय स्मॉल लायब्ररी इन माय हाऊस. आय एम मेंटेनिंग इट. म्हणजे मिसीस मेंटेन करता तिका खूब म्हणजे हांव खूब कमी वाचता म्हणजे मिसीस चड वाचता. शी इज अ टीचर बाय प्रोफेशन. ती कंटिन्युअसली वेगवेगळी बुक्स वाचता. आमी जेन्ना लायब्ररी मेंटेन करतले धाकली काय आसना बट ती मेंटेन करतले. बार मेंटेन करचे सोडून लायब्ररी मेंटेन करपाक सुरवात करा अशें म्हाका दिसता. आनी तें जर जालें आसत जाल्यार तेजो खूब बरो इम्पॅक्ट हो भुरग्यांचेर पडूं शकता. त्या खातीर भुरग्यां मदली क्रिएटिविटी वाडोवपा खातीर नॉलेज वाडोवपा खातीर अशा पद्दतीत आमकां लायब्ररी मेंटेन करपाची गरज आसा. म्हाका चड खूब कितें उलोवपाचें ना बट डेफिनेटली म्हाका दिसता रीड इंडिया मोमेंट हो मोमेंट जशें म्हटलां आमी गोंयच्यान सुरवात जावची आनी निश्चित रित्या ह्या आझादी का अमृत महोत्सव ह्या हेजेर आमी रीड इंडिया मोमेंट जर सुरवात जालो आमच्या भुरग्यां मदली वॉकेबिलिटी आसत लँग्वेज आसत अश्यो डिफरंट स्किल्स ज्यो भुरग्यां मदल्यो इम्प्रूव जावपाक जाय त्यो इम्प्रूव जर जातले आसत जाल्यार ताजेर आमी काम करचें पडटलें. अनलेस एंड अंटील इट इज नॉट पॉसिबल आनी इट इज नॉट म्हणजे नॉट बाय बॉर्न. इट इज अ प्रॅक्टीस. अनलेस एंड अंटील इट इज नॉट पॉसिबल. त्या खातीर द टीचर कॅन इन्फ्लुयन्स नो डावट. म्हणजे पॅरंट्स आपल्या भुरग्या कडेन कदाचित सगळ्यांचेच पॅरंट इतले शिकलेले नासतले म्हणून हांवें म्हटलें द टीचर कॅन इन्फ्लुयन्स. त्या खातीर सगळ्या टिचरांनी अशा पद्दतीत जर खरोखरूच म्हणजे खूब मोठे जर कश्ट घेतले आसत जाल्यार हें पॉसिबल जातलें. आनी निश्चित रित्या आमी जर वाचपाक सुरवात केली आसत म्हाका खूब कमी टायम मेळटा म्हणजे ह्याय दिसांनी हांव बूक वाचता. इट इज एन मोदी एट रेट 20 PV सिंधू पासून ते सद्गुरू पासून आनी अजय डोलाल हांणी जे बरयल्ले वेगवेगळे म्हणजे PV सिंधू हांवें कित्याक म्हणटा ते यूथ आयकॉन. मोदी इज अ यूथ आयकॉन हो चॅप्टर तो बरयता जाल्यार सद्गुरू तांच्या बद्दल कितें बरयता. अशी वेगवेगळी पुस्तकां आमी वाचीत रावची. नाजाल्यार आमी फक्त आमचे एकाडमीक सोडले किंवा डेलीचो न्यूजपेपर सोडलो जाल्यार आमी कांयच वाचूंक पावना. कारण प्रमोदाच्या मिडिया चॅनलाचेर सगळेंच आमकां दिसता मागीर वाचचें कित्याक पडटा काय म्हणटा तो. बऱ्याच जाणांनी तर भुरग्यांनी पेपर वाचपाचोय सोडून दिला. मुद्दामून तुमी पळयात रिसंट आत्ताचें जनरेशन कोणूच न्यूजपेपर वाचिना. तुमी जर बिलो 30 इयर्स सकयल येशात न्ही आत्तां 30 वर्साच्या सकयल्या भुरग्याक विचारशीत तूं डेली न्यूजपेपर खंयचो वाचता काय म्हणून ना. आतां तो TV चॅनल तो दिसता म्हणून पळयता खंय तरी न्यूज आनी हें तें पळयता बट न्यूजपेपर सुद्दां वाचपाचो सोडून दिला. त्या खातीर प्रॅक्टीस करतले आसत जाल्यार तें करपाची गरज आसा. आनी म्हाका दिसता आमी ताची संवय सगळ्या जाणांनी सगळ्यांक लावची अशी म्हाका दिसता. गोंय हें खूब सुंदर आसा आनी गोंयचो सैम तसोच राखप ही जशी सरकाराची जबाबदारी आसा तशी ती आमची सगळ्यांची जबाबदारी आसा. बरेच जाण ती जबाबदारी ही फक्त सरकाराचेर घालता. हांव फक्त सरकाराचेर घालून जावचें ना. म्हणून वता वता आसतना म्हाज्या गोव्याच्या भुमीत गड्या नारळ मधाचे कड्या कोपऱ्या मधून फुटती घट फुटती दुधाचे बाकीबा बोरकरांच्या ह्या सुंदरशा कवितेची म्हाका सदांच याद उरता. कारण हें गोंय सुंदर आनी तेजो सैम राखपा खातीर सरकारा बरोबर तुमी बी आमच्या बरोबर येयात. आमी सगळे जाण मेळून गोंय स्वच्छ सुंदर आनी रीड इंडिया मुवमेंट गोंयच्याच सुरवात केली हाची याद सदोदीत लोकांक उरोनी. देव बरें करूं. Dr. Thank you very much. Again, getting back to prudent scholars, this wouldn't have been possible without the support of Goa Headmasters Association and High Secondary Principals Forum. On this occasion, I request Dr. Pramod Sawant to give a memento to the past president of Goa Headmasters Association, Mariano Valadares. If you can come up on stage and accept this memento. I also call upon past president of High Secondary Principals Forum,
Damodar Panchawadkar. Mariano Valadares, please. It's because of this president during that tenure that we could accomplish what we could. Mariano Valadares. Also joining him is Damodar Panchawadkar, past president of High Secondary Principals Forum. Next in line, I request Madhav Kharvi, president of Goa Headmasters Association, the present president of Goa Headmasters Association. Also joining him later would be Walter Cabral, president of High Secondary Principals Forum. Ladies and gentlemen, Madhav Kharvi. And joining him, Walter Cabral, president of High Secondary Principals Forum. Again, a special mention here to the coordinators who worked and coordinated with us to accomplish this mammoth task. I request Vilas Satarkar, the coordinator from Goa Headmasters Association, who worked extensively with us to accomplish Prudent Scholars as what it is today. Also joining him is Deepak Amonkar, coordinator for High Secondary Principals Forum. Ladies and gentlemen, huge round of applause to Vilas Satarkar and also Deepak Amonkar. Well, as we come to the end of the function, I request the Chief Minister to give a memento to Raghuram Anantoj, founder of Read India. Ladies and gentlemen, something that has begun today, the Read India celebration, Raghuram Anantoj, founder of Read India. Also, I request the Chief Minister to give a small memento to Shailesh Zingade, Director of Education, Government of Goa. Again, a huge round of applause for making it for this function, Shailesh Zingade, sir. Also requesting the Chief Minister to give a memento to Damodar Mauzo Jnanpith awardee who was here and guided, motivated us for this beautiful occasion. Ladies and gentlemen, Damodar Mauzo ji. And also I request Pramod Acharya to give a small memento to Dr. Pramod Sawant, the Chief Minister of Goa, for kindly being here for this function at the launch of Read India celebration as well as the felicitation of Prudent Scholar teachers. Well, with this, we come to the end of the function. I request Kishore Naik Gaonkar to come up on stage and give the vote of thanks. नमस्कार. प्रुडंट मिडिया आणि रीड इंडिया सेलिब्रेशन हांच्या जोड पावलान आयची ही सुंदर अशी कार्यावळ हांगासर संपन्न जाली. कालूच दीप अमावस्या जाली, म्हणजे अंधार पयस जावन उजेडाची ही अमावस्या काल साजरी जाली. आयच्यान श्रावण म्हयनो सुरू जाता. श्रावण हो पवित्र म्हयनो असे आमी मानतात आणि या पवित्र म्हयन्याच्या पयल्याच दिसा ही रीड इंडिया सेलिब्रेशनाची ही कार्यावळ जावप हो खरो म्हणजे दुग्ध शर्करा योग अशें म्हाका दिसता. आयच्या या कार्यावळीची रचना म्हणजे व्यासपीठ आणि व्यासपीठा मुखार हजर आसपी सगळे गुरुजन हे जर आमी पळयत जाल्यार म्हाका दिसता हेच्या सारकी दुसरी बरी रचना ह्या रीड इंडिया सेलिब्रेशनाक आसपाक शकना. आयज राज्याचे मुखेली मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांगासर हजर आसात. शिक्षण खात्याचे संचालक हांगासर हजर आसात. ज्ञानपीठ विजेते म्हणजे सरस्वतीचे पूजक अशें आमी जांकां म्हणू शकता ते भाई मावजो हांगासर उपस्थित आसात. आणि सगळ्यान व्हडलें म्हणजे हे जे मिशन आसा रीड इंडिया मिशन ते मुखार व्हरपाक लागून जे खरे दूत म्हणून काम करतले ते तुमी गुरुजन हांगासर हजर आसात. अशा सारको दुग्ध शर्करा योग आसूंक शकना. म्हाका दिसता खूब वेळ जाल्लो आसा. आयच्या ह्या कार्यावळीक आपल्या व्यस्त कार्यक्रमांतल्यान हांगासर ह्या कार्यावळीक हाजीर आसपी मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांचे आमी खरेंच आभार मानतात. त्याच बरोबर ज्ञानपीठ विजेते भाई मावजो हे ह्या खास कार्यावळीक हांगासर हजर रावले. भाई मावजेची पुस्तकां भायर स्टॉल आसात, ज्या स्टॉलान भाई मावजोची पुस्तकां आसात. म्हाका दिसता आयज ते स्वता हांगासर हजर आसात. त्यामुळे जी पुस्तकां आसात त्या पुस्तकाचेर तांची स्वाक्षरी घेवपाची संद तुमकां सगळ्यांक ह्या निमतान मेळटली.
भाई मावजो सरांचे हांव आभार मानता. त्याचबरोबर आयच्या ह्या रीड इंडिया सेलिब्रेशनाचे प्रणेते म्हणजे ज्यांनी ही संकल्पना आपल्या कल्पनेंतल्यान साकारली, आपली इंजिनियरिंग सोडून ह्या संकल्पने खातीर आयज देशभर तो भोंवता, तो म्हणजे ह्या रीड इंडिया सेलिब्रेशनाचो फावंडर रघुनाथ अनंतरोज. ताणी म्हणजे एका खंयच्या तरी संकल्पने खातीर मनीस सामको झपाटून वयता तशा पद्दतीचें हें व्यक्तिमत्व. आनी म्हाका बरें दिसता की मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां ही संकल्पना आवडली आनी तांणी प्रायम मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट करून ही संकल्पना देशभरान राबोवपाचो विचार केला. म्हाका दिसता तशें जर जायत जाल्यार त्याच्या सारको दुसरो बरो क्षण हो आसचो ना आनी त्याची सुरवात ही गोंयांतल्यान जातली. गोंय आमच्या सगळ्याच बाबतीन आमी म्हणटा नंबर 1 स्टेट, त्याच बाबतीन रीड इंडिया म्हणजे वाचनाच्या बाबतीनूय गोंय नंबर 1 स्टेट जावची आनी म्हाका दिसता ती सुरवात आयच्या ह्या कार्यावळींतल्यान जातली. शिक्षण खात्याचे संचालक शैलेश झिंगडे सर हांगासर आसात. म्हाका दिसता तांणी जर ड्रायव्ह केले आनी हेडमास्टर्स एसोसिएशन, प्रिंसिपल्स फोरम आनी स्वता सगळे टीचर जर ह्या सगळ्या मुवमेंटान जर सहभागी जाले जाल्यार हें मिशन खऱ्या अर्थान सक्सेसफूल जावंक शकता. आमचे प्रुडंट मिडियाचे एडिटर इन चीफ प्रमोद आचार्य ज्यांच्या संकल्पनेंतल्यान आनी ज्यांच्या सहकार्यांतल्यान प्रिंसिपल फोरम आनी हेडमास्टर एसोसिएशनान जे प्रुडंट स्कॉलर्स जी येवजण राबयली आनी ज्या पद्दतीन टिचरांनी कोविडच्या वेळार जे काम केले आनी तुमी ह्या माध्यमांतल्यान तुमच्या स्टुडंटा पर्यंत पावले, ही संकल्पना खरोखरच वाखाणणे जोगी आनी ताची सगळ्या कडल्यान ताचें कौतुक जालें आनी एक वेगळी शैक्षणीक चालना त्या काळान मेळ्ळी. आनी त्या प्रुडंट स्कॉलर्स येवजणेचे त्या इनिशिएटिव्हेची सगळ्या कडल्यान कौतुक जालें. व्यासपिठा वयले सगळे मानेस्त आनी हांगासर सगळे उपस्थित गुरुजन, म्हाका दिसता आमी पत्रकार सगळ्यांक शाणपणां सांगूं शकतात पूण टिचरां फुड्यान आमी शुन्य. जे टिचर आमकां घडयतात त्या टिचरांक आमी शाणपण सांगूंक शकनात. तुमच्या ह्या सगळ्या आयज ह्या कार्यावळीक हजर असलेल्या सगळ्या गुरुजनांक म्हाजे प्रणाम आनी आयची ही कार्यावळ तुम्ही सगळ्यांनी सक्सेसफूल केली त्या खातीर तुमचे खूप खूप आभार. ह्या कार्यावळ सक्सेसफूल जावपाक फोमेंतो मिडियाची सगळी टीम